Da begynner vi igjen, og det en stor glede å ønske velkommen til denne delen. Den noe av den vi i UG gleder oss ekstra til, for her sitter det enda flere praktikere, enda flere folk som vet hva det handler om, og har mye viktig kompetanse. Denne delen, fagseminaret, det kan vi bare si veldig kort, der skal vi ha 3 deler. Den første delen handler om innovasjon, den andre delen handler om ulike plasttyper, og ikke minst det man snakket en del om på frokostmøtet for de som var der, ganske mange av dere, nemlig plasttyper som vanskelig å resirkulere. Og så avslutter vi med en bolk hvor vi har flere ulike caser, og vi skal jobbe sammen, og vi skal minst løse 3 problemer, da, kan du si, i løpet av denne seansen. Og så blir det middag etterpå for de som vil være med videre. Og der har jeg sendt ut mail, eller der har vi sendt ut mail til alle om at vi har litt fleksibilitet. Så huk tak i oss i lunsjen eller noe sånt hvis noe har endret seg for deg. Så begynte jeg nå å snakke på norsk, men denne fagseminaret, it's quite a mess when it comes to languages. We mix and we talk whatever language we feel like, meaning that the first session will be in English, the second one mainly in Norwegian, and the third one we do like we wish. German, French, you know, yeah. So with these words, if I could put it like that, I would like to introduce you to Elise, who is going to be the moderator for this session. It's innovation in a humanitarian context. Elise is our project manager in EVB, one of 2 great ones. So please, you have your own microphone. I put mine down and enjoy. Thank you. Thank you, Heidi. Welcome all to the first session of the seminar, Innovation in a Humanitarian Context. What do we mean when we say innovation? An idea, a method, a device, the introduction of something new. The ability to develop, generate, execute ideas. It's business models, ways of delivering products and services that benefit communities. Innovation is many things. Is it on now? Okay, I guess. In a humanitarian context, it's a sure thing innovation is much needed. We need to dare to do things differently and think, how can we make this project even better than before? Choose untraditional ways. A lot of great work is already being done, but if we are to meet the challenges we face today, such as hunger, climate change, increase in refugees and IDPs, and plastic pollution, which is why we're here, we need to develop the methods and the technologies we use today. However, it's not just about what we use, but also who's involved. The SDGs can't be met by the humanitarian organizations alone, and it's a traditional humanitarian aid is sure not going to fix it. So we need competence from the commercial sector, from the civil society organizations, and we need solutions that are based on local needs and adaptability. There are far too many examples of donations like machines that are shipped to a foreign country and where when it's in need of maintenance, it becomes waste because there are no spare parts or the right type of screws. And it's evident, I think, that we need a more holistic approach. And we need to consider what we do, with whom, and how we're going to do it. So what will the outcome be? Improving an idea is also innovation.
For example, we contributed to installing a machine for plastic recycling on the beach in Dar es Salaam. Let's call it small step innovation. It doesn't have to be big or a brand new concept or a brand new idea, groundbreaking. There's innovation in so much that we do. For Engineers Without Borders, mostly from a technological perspective, and it's easy to think that innovation is an invention. But we can't all be this guy. Petter Smart in Norwegian, Gyro Gearloose in English, and I actually managed to pronounce his name. So there are many ways to be innovative, and I'm so happy that we have some great speakers here with us today who are going to tell us more about this. So first off, please welcome to the stage Max Vielle, Global Director of Response Innovation Lab. Thank you, Elise. Thank you very much, and really great introduction, because we feel very much like you do at Response Innovation Lab that it's not about individual products or services. It's really about a process, and for us it's a process that doesn't take place in a vacuum. It takes place in an ecosystem, and I think you're back to. In French, it's called Geo trouve tout, and I forget what you call them in Norwegian. But the myth that you have somebody inventing something all by themselves and have great success, like Steve Jobs in Palo Alto, Mark Zuckerberg in his dorm room in Harvard. What we take for granted is that those are very conducive ecosystems. That Silicon Valley, Harvard, you have donors, you have highly qualified people, you have everything you need to develop and then scale a solution there. So Response Innovation Lab, our goal and our structure is to try to bring that ecosystem approach to humanitarian innovation in what we call, the field, or in countries that are experiencing crisis or are fragile. So we launched in 2017 with a group of international NGOs in the humanitarian space in order to sort of connect, to be a bridge between the humanitarian world and the innovation world in the places where we work. And so these places you can see include some pretty difficult to work environments where the ecosystem is there, but it's very fragmented. It can be difficult to identify who is doing what. And so we've been doing work. We have permanent facilities, or semi-permanent, in Uganda, in Somalia, where we're working with IUGA, is that how you pronounce it? IUGA? And the HIP program at Innovation Norway to fund innovation. We're also just launched in Northwest Syria. We're on hold in Gaza and so on. But I think we've been able to take this approach and sort of apply it in a fairly similar fashion in all of these places. And our model, the way we work to develop this ecosystem, is to take this sort of four-step approach to this, beginning with understanding who is in this ecosystem. And for us, I think that is the right starting point, is you're not going to engage with people or start to think about doing innovation if you don't understand who's present, like what are the resources, where's the demand, and I will get to that because I think that's really important. But first, you need to know who's there, and it can take time to really take a deep dive there. And then our approach is about making partnerships. We're not an incubation lab. We are a brokering platform. So we connect supply and demand together. So it's really important to know who's who and what people want and need. And then we provide support and help scale innovation through technical expertise, through innovation funding. And then we develop a lot of evidence around that. But I want to take for the course of this discussion, I want to take a bit of a deeper dive in what we call the mapping and convening function. So what we do is we try to organize the ecosystem according to not what kind of organizations. So not just like, okay, there's an actor in the WASH space, there's an NGO in the WASH space, there is a UN agency in this particular place. No, we're looking at, in the context of innovation, what is their role in testing, piloting, and developing and scaling innovation. So it could be a finance, it could be who's able to invest money in innovation, where's knowledge, who are technical experts, where can this expertise come from, innovation support. So most of these countries, it can be quite surprising, have innovation hubs, incubators, accelerators, many more than I think people realize, including in places like Somalia, where there are multiple innovation hubs in Hargeisa, in Mogadishu,
Katmandu. Some are sort of external in Nairobi, but serving Somalia. It's quite a rich ecosystem. And then, of course, government actors are very important, and so are implementers. And one of the things we then try to understand, I think, and this is the key, really an important element, is what we try to look at that ecosystem through supply and demand. And I think that's one of the first, when we talk about engagement, I think that's one of the first lens that we want to apply, is it's not need itself, is the way that humanitarians look at the world. Like, there is a need, we must fill that need. And it works. I mean, it's the right thing to do in an emergency. But when you're looking at a longer term development process and innovation process, demand is actually more important. And for us, demand really means, it means need plus resources plus a willingness to change. And those things need to come together if you're going to have a path to scaling. And so what we do then is we really focus on rationalizing that demand, understanding who wants this to happen, who can put resources to expertise to work, and then only then do we look at supply. And I know, again, Innovation Norway takes also that approach, because if you don't have that demand, you can have the best idea in the world, and we learned this the hard way early on, that it just doesn't go anywhere, because ultimately you need people, you need resources, and willingness to advance. And sorry, I should have mentioned, where do I go back? Here we go. You saw some QR codes. If you're interested, this is the ecosystem map we did of Uganda. So if you want to, you can look at it on your smartphone and to see what kind of organizations we've mapped. I think we're at in this version, I think over 800. I think we have more than 1,600 in another database. So we also, the other lens that we look at, and this is very important too when it comes to engaging with stakeholders, is human-centered design. Again, I think for most people in the engineering world, it comes naturally, but humanitarians have taken a longer time, I think, to really get into human-centered design. Again, the interactions for many years was about asking needs. Like, you go to a community, you do a rapid need assessment. What is that you need? You don't have water? Okay, we'll get water for you. Versus, how do you normally have access to water? Were your systems, working before the emergency? Would you like to develop a new system? And so this HCD approach is incredibly important. And one also of the things that we've learned, and as humanitarians, we see everyone as affected population. We used to say beneficiaries, but now it's more customers. But it's still the idea that everybody's in the same sort of bucket. When we look at innovation, it's really critical, the more critical feedback in some ways with the users. And the users may not be the general population. You might develop a solution that a water utility might use, like a water filtration station that a household member will never visit. But the people that are running the station, they're the users, and they need to know how to use it. They need to feel comfortable. They need to make sure that it's adapted to their needs, their expertise, and so on. So for us, having that understanding and sort of advocating to the humanitarian sector to apply HCD is really important. And we actually, back to this. That's the other QR code. We have a toolkit that includes a tool specifically, meant to solicit the kind of feedback from different types of users, the general population, the direct users, and then the decision makers as well, who make a choice about investing resources and changing the system. So, with the last few minutes, I just want to get into some of the top 8 lessons we've learned since we launched about engaging with stakeholders. I mentioned the first one, not to confuse need with demand, and I think that one really, it bears repeating because that's a mistake that's often made. And sometimes it leads to hard choices. You have to say, no, we're not going to innovate in this sector, even though there's a critical need, because we don't see any path forward. Like, there's nobody is going to be invested in making it work in the long term. Researching the ecosystem and tapping into facilitators. There's often, especially when you're working remotely into a country, the desire to immediately get to work and assuming, again, that the ecosystem functions and you'll naturally engage with the right people. But that's not often the case. And taking the time to understand who's in this space, who might be helpful is really interesting. And again, there are facilitators. There may well be people doing something very similar to what you're doing or what you want to do that have experience, that
have maybe tried something and failed that are worth really talking to. Also, the assumption sometimes that somebody from that country will necessarily understand the whole ecosystem. So if you go to, for example, if you go into Nairobi and meet with a brilliant, social entrepreneur startup from Westlands, that's sort of the posh neighborhood in Nairobi, for those of you who haven't been, they may not really know what it's like in the Somali-speaking part of Kenya, many hours away. And I think we often, sometimes sort of think the ecosystems are purely national, but there can be a lot of difference and variety in those countries. I think it's important to remember that when you're engaging with people. Definitely earlier than the better when consulting with local communities and future users. I don't think I need to stress that too much. Local NGOs can be excellent partners because when you try to engage with local populations, they know who to speak with. They can be that gatekeeper, or maybe not gatekeeper, but that guide to help connect with the right people, understanding the power dynamics, the cultural elements. That's absolutely critical, and they can be really strong partners. Engaging with government is also something it's a difficult dance, so to speak. If you start too early, it can lead to roadblocks. But if you engage too late, then there can also, the blockage might come in to say, no, like you've done this completely outside of the regulations, or you didn't notify us. So it's really about understanding. Again, local actors will tell you when is the right time to engage with government, because government is the key to scaling. I mean, without their approval, their support, it's almost impossible. Make sure that you set expectations early on and reward people for their engagement. This is often an issue that can quickly turn away a population. If you're asking people, especially users, to participate in your pilot or contribute to your solution, and they feel that they're being exploited in some way. They're asked to do extra work. They have committees that meet on the weekends. You're having people have to maintain the old system and a new system. And if it's not fairly compensated, it's a quick way for a pilot to grind to a halt. So consulting with these users and the people directly participating. And then finally, and this is also obviously very important, trying to meet people where they are. So that means language-wise, like I should be honestly speaking to you Norwegian because I've come to Norway to speak with you. Unfortunately, I tried on the way to from the airport, but it's a hard language. 20 minutes wasn't enough. But still, not just the language, but the cultural mindset, and really doing as much as you can, going through local intermediaries to understand people and talk to them in a way that makes them comfortable, not just you. So I'm going to stop there. I want to thank absolutely everyone. There's a lot more information on that website, but happy to talk afterwards as well. Thank you. Thank you so much. And I'll just jump right on the next speaker, I guess. So please welcome our next speaker, Thomas Sørensen, Director of Special Assignments from Innovation Norway. Thank you, Elise. In case somebody forgets, I put it back on. I very confidently said to Elise earlier, I timed myself to 8 minutes and 46 seconds. And now I'm already thinking about all the tangents that I'm going to go off on after listening to your introduction and to Max's presentation. And also looking into the room, there's so many experts, both in the humanitarian field and also the technical field. I'm not an expert in neither of those. I work with business models in Innovation Norway. As Elise said, I'm the director for the division that is the home for the humanitarian innovation program that Max referenced. And it's one of the assignments in my division that I'm the most proud of. And I'm also having the most fun learning sort of what goes into. And the first tangent I'm sort of going to go out on is just a couple of weeks ago, I came back from Mahama refugee camp in Rwanda, and we met some entrepreneurs there where we've funded a program together with Save the Children. And I thought going down that I understood what a sustainable business model actually means. And then being faced with some of the challenges that these entrepreneurs in Rwanda, in these sort of 3 projects we visited there, are actually faced with, I had to take a step back and realize that their challenges are very different from the challenges that a normal entrepreneur
operating under normal competitive parameters experience. I just want to highlight one example. It was a young gentleman called Gakuru, and he runs a little store inside this Mahama refugee camp. There's 67,000 people in this camp, and it's concrete houses, etc. So for me, it looks like a city, and for them, it's also home. And Gakuru, he received a grant through this project called Bridging the Digital Divide to acquire a Starlink internet hub. The Musk's Starlink. And he also contributed with 150,000 Rwandan francs that he took out of his own business budget. And this Starlink hub is now on its way into the refugee camp, and he plans to mount it on the side of his shop. And it will provide Wi-Fi to roughly 200 households surrounding his store. And he's done the market research. He's calculated that he needs about 30 subscribers, monthly subscribers. He offers different subscription plans, of course, to break even, and everything up from 30 is profit that he can reinvest back into his business to acquire more hubs and then rent space at other shops, and in that way sort of provide Wi-Fi to Mahama refugee inhabitants. And then I was just talking to Max earlier, because there's the huge risk that he actually experiences is that, okay, what if I'm a philanthropist and I want to provide Wi-Fi to these 65,000 people in Mahama, and I go in, I have funding for 3 years of free Wi-Fi in Mahama, I put up these towers, and then after 3 years funding runs out, and then they're back at zero. There's no Wi-Fi because that initiative, although sort of on the face of it is a very positive initiative, completely undermines Gakuru's sustainable business model. And that's something that I've been sort of thinking about after returning home to Norway, and how can we in my division and with the Humanitarian Innovation Program address this sort of on an ecosystem level. So just to sort of bring me back to manuscript, I have no idea how much time I will already spend, so you need to do the key cards, the cue cards. So this program, the HIP program, is intended to basically de-risk innovation in the humanitarian sector through awarding grants, just like the one we gave to Gakuru through our partners. And in Rwanda, the partner is Save the Children, and they've partnered with one of those local innovation hubs called Kumwe Hub, which was so much fun to visit. And everybody here, you're all here. You come to this meeting, which has sort of become a hub for innovation in the dealing with plastic waste, with expertise within waste management, plastics, or humanitarian response in general. So you know the impact that, oh my gosh, already? Incorrect storage and disposal of waste can have on people and the environment. And over the past few years, we have seen initiatives and seen an increase in the global policy commitment to address this. Greening the Blue, the Humanitarian Development Peace Nexus, and the Sustainable Development Goals, they all address the global policy system. And as far as I know, there is currently no sort of comprehensive overview of the size of the problem, and we need to address the problem, not come with a solution. We need to see what the problem is, the need, what the demand is. USAID and WFP, they did a study that across 13 humanitarian organizations, it had been generated 33,000 metric tons of primary and 35,600 metric tons of secondary packaging. And that's just 13 humanitarian organizations that they mapped. And the IOM and Solvos, they did a similar exercise in northeast Nigeria, and they found that ashes resulting in the burning of plastic waste would sometimes, by people affected by crisis, use as a thickening agent in food due to poverty. So the challenge is pretty clear. Our own government
in its humanitarian strategy, says that, and I need to quote this, the Norwegian government will require our partners to choose sustainable, renewable, repairable, and more environmentally friendly solutions for their humanitarian operations. Models of circular economy should be developed for the handling of plastic products and packaging materials. Repairability, with the machines that are just then trash, repairability, maintenance, and waste management need to be emphasized during the procurement process. Is that the time I've spent or the time I have left? Oh, darn it. Now, programs and projects that the Humanitarian Innovation Program supports include, for example, machines that turn plastic waste into new products, school desks, insulation materials, which is one of the Engineers Without Border projects, if I'm not mistaken, personal protective equipment that Htut is going to show us because he bought props, for deminers that can be recycled, and solar lamps that can be repaired locally. And these are more technical innovative solutions, right? And they are also important to find sustainable ways to address plastic in the humanitarian response. But what we are perhaps most proud of is our support to develop not just new technologies, but also the partnerships and the business models in the humanitarian sector, because we see, just as Max says, that without a holistic approach to innovation and sustainable business models within the humanitarian sectors, waste will continue to do harm for people affected by crisis. So looking at the components of a holistic approach to waste management as an innovation process in its own right can be helpful. So when we speak to our projects, like for example, Htut's project, after the end of project, in that case an innovation lab project, very often they tell us that the level of innovation in that part of their project actually seemed higher than the level of innovation in the technical solution that was developed. And that's the impact that this program aims to have, and that's also the impact that the Ministry of Foreign Affairs wants this program to have. So just briefly to summarize, if I don't look at you, time stands still. So what characterizes business models that actually work? So they start with, like Max said, the people affected by a humanitarian crisis. When we ask innovators what is the most important for an implementable and scalable business model, this ranks as criteria number one. Start with the people affected by the crisis. And in our review, the most successful projects are able to draw on the strengths of multiple stakeholders, market-based approach of the private sector, and the skills of the people affected by the crisis themselves. It's also important to have the contextual understanding, like Max said, and local relationships built by the humanitarian organizations, such as the Save the Children and Kumwe Hub in Rwanda. We also need to focus on a long-term behavioral change and awareness-raising campaigns on community level, because that's key to successfully shifting the social and cultural customs towards more sustainable waste management and disposal practices. I did actually have your project here, yeah. I had to skip that because I'm running out of time. So one of the things that we have been very, very happy about following is CARE's project over the last 4 years, and their aim to design a sustainable refugee camp in Kyangwali in Uganda. And a key component of that project has been waste management and addressing the plastic challenge. And after taking their time and sort of deliberating what to do, they decided that the key pain points that they needed to address was the waste collection component, the waste transportation component, and the market access component. So over just the last 2 years, they've collected more than 19,000 tons of plastic, sold that to recyclers in the capital. They've created 14 jobs as plastic agents, and they employ 150 frontline plastic collectors. And they incentivize these plastic collectors to collect waste by using the Waste Pace app. So you have 150 plus 14 plus an entire sort of community and ecosystem being incentivized on commercial, sustainable, economically sustainable, because that's what I'm talking about when I'm talking about sustainability, economically sustainable business models.
to reduce a plastic waste problem. And their work has definitely resulted in a mindset change in the camp, with plastic collection and the people involved in it increasingly being recognized as a business that protects the environment, and actually a business. I'm at the last one. Wonderful. So then, sort of to summarize, at the policy level, we think, of course, we also follow policy very closely, that there is currently a window of opportunity where donors, such as the Ministry of Foreign Affairs, and then operated by us, and also leadership on a national level, at least express a commitment to greening the humanitarian response. And plastic waste management is a key component of this, since we see the impact that it has. So before sort of handing the word over to Htut, I'm going to leave you with just sort of a question, and maybe we come back to it in our little sofa talk. But how do we plan to leverage this window of opportunity? How will we work together to scale successful pilots, for example, that have shown that they're successful and shown that they're sustainable? And how can we fill the innovation gaps that we've identified and commit to a humanitarian business model that integrates sustainable waste management? And I look forward to having a longer conversation with you after. Thank you. Thank you. Here's your name tag. It was on the floor, yeah. So please welcome our next speaker. Sorry about the hair, it's too long. Kyaw Lin Htut, Senior Advisor for Norwegian People's Aid. Thank you. So, I work for Norwegian People's Aid. We are a humanitarian organization that was spawned from the Norwegian labor movement. And we are also a solidarity organization. NPA also, many of you here might know it as Norsk Folkhjelp. We have a domestic program that does search and rescue, first aid, things like that. But we also have a very large international program. One component of our international program is humanitarian and development assistance. And the other component is mine action, what we call mine action and disarmament. And what is mine action and disarmament? Essentially, it's removing landmines and other explosive ordnance that pose a threat to civilian populations, so that people can return safely to their areas, to their homes, to their lands, and use it safely. That's essentially what we do. And over the years, our work has impacted hundreds of thousands of lives. We've removed several millions of items at this point, and we've been doing this work for around 30 years. So that's just a quick background on what we do and what I'm doing for my organization and our department. That said, how is that work actually done? How is the work of removing landmines and other explosive ordnance done? And what it comes down to is the human factor. It's people who, for the vast majority of the case, it's actually almost all of the case, it's people that are doing the work. Now, I'm in a room full of innovators and engineers, so I'm probably going to get some questions, or at the very least, many of you guys will think, oh, what about machines? What about drones? What about dogs? Yes, we can use them to various capacities, but at the end of the day, it is the person that has to either sift through the ground that's been sorted by machines, look and dig up items that have been found by dogs. And for drones, well, you can't really use them to clear landmines. You can only get an aerial view of an area because you can't actually dig anything with a drone or go through a forest with a drone. So getting that out of the way, it is the people that do the work that we do. And in order to do our work safely, we rely on what's called our standard operating procedures. And that's essentially a set of rules that you have to follow in order to clear items in a very systematic and methodical way, so as to keep yourself safe. We use metal detectors and other types of equipment to do so.
But the last line of defense is what we call our PPE, our personal protective equipment. When everything else, all else fails, which is very rarely the case, but if all else fails, then it is the personal protective equipment that's essentially trying to save your life if there is an accident, if something goes wrong. Now, we have around 2,500 employees around the world, more or less doing this kind of work. And the sector as a whole, probably close to around 100,000 individuals from different organizations, different governments, and so on, doing this kind of work. So every one of those individuals, who we call deminers, is equipped with PPE. What does it actually comprise of? Well, it's comprised of typically what's called a polycarbonate visor that you put over your head to reduce the effects of a blast from up to 240 grams of TNT blown up from 60 centimeters away. And then what we'll also wear is a ballistic vest. We also call it an apron, but it's typically made out of Kevlar. Now, the issue that we have with that is that all of these have very limited service lives. In particular, this visor, because it is made out of polycarbonate, and because polycarbonate is prone to scratches and UV deterioration, these typically only have a service life of 1 year. This is about 1 kilo. So extrapolating the numbers, as I mentioned before, if there's 100,000 people working in this type of work around the world, that's 100,000 of these every year, 1 kilo each. So what's that? 100 tons of polycarbonate, or essentially plastic waste. In addition to that, the vests that we have, they also have a limited lifespan of about 5 years as well. And each vest is about 2.5 kilos, weighs about 2.5 kilos. So what ends up happening is that a massive, essentially stockpile of unused equipment is lying in various warehouses, well, not unused, used equipment, decommissioned equipment is lying in various warehouses all around the world. So what we're trying to do is solve this challenge of this enormous amount of plastic waste that's been produced, and in doing so, creating a circular economy. How have we done that is trying to minimize the use of polycarbonate, of this material. Also, much of the vests that we're using in our sector are designed around male bodies. And so having vests that are not only optimized for recycling, but also optimized for women's bodies, that's another key aspect of the design that we're looking at. And also taking the materials from the vests to reuse as other types of equipment, such as in a new visor, for example. Is that possible? And in doing so, also ensuring that there are no compromises to safety, that in fact, we're trying to increase the level of protection that's already being provided, and also developing the circular economies around this. Now, have we done this successfully? I would say yes. So what we have now is a visor, a new type of visor that's actually produced from recycled Kevlar from older vests. Now, this is actually the new vest that's optimized for both recycling and for women. But in doing so, what we've essentially done is able to expand the service life of this visor. So going from a 1 year service life to between 3 to 7 years of service life. Likewise, ensuring that there's a proper supply chain in place to recycle these visors, these vests as well. But what happens to the actual polycarbonate that now exits service? We've worked with Human Rights, who's over there, to find ways to find other uses other than ballistic and demining protection for polycarbonate that can be done, that can be localized and recycled at a local level. Because in order to make this type of new visor,
the old vests have to be shipped to Europe. But this polycarbonate, it's not cost effective, nor is it carbon effective to actually ship to Europe. So we have found ways to recycle it locally. We've developed the vests and the new visors with a Norwegian company called Rofi, and they're one of the largest producers of mine action and humanitarian PPE in the world. Of course, we have to ensure that we blast test them, and we have to ensure that they meet certain regulatory standards. And as for the PPE, we've successfully done so. So what you see in the picture is basically 175 grams of C4 that's blown up from that close of a distance, and there were no penetrations to any of the PPE. Likewise, what we started with was also making demining tools, essentially things that are used to dig for mines from old decommissioned polycarbonate visors. And we also tested those tools as well. There were some form factors that we had to change, but eventually we came with the final end product as well. But what I want to emphasize is that the local recycling of polycarbonate can be done not just to make demining tools, but also any other household item that people in developing countries can use, such as chairs and tables and so on. So it's trying to have a holistic and comprehensive circular economy for all of the materials that we use in our PPE. So what have we learned is that, like I said before, there is the challenge of making sure that whatever we send back to factories in Europe and so on, that there is a value added, not just in terms of the financial value added, but also the carbon cost makes up for it from the production of new equipment. If there isn't, then that has to be done locally. And so that's why we identified aramid, or the Kevlar in the vests, as a value-added material, whereas the polycarbonate is a material that we have to recycle locally. On the other hand, what we have also experienced challenges is that when we ship items across the world back to factories and so on, there can be, of course, regulatory challenges. But we've come to a point where we have overcome a lot of these challenges, and at this point we are ready for scaling. What does scaling actually mean? Well, we are, so during our innovation lab, which is this project funded by Innovation Norway, we were able to not just produce the prototypes, but also the first batch of production of over 100 units of this vest and this visor. We are then scaling that up to, in the next follow-up project, to 1,000 of those of each respective unit, working with our partners. And those items, it's not just for NPA's use, but it'll be for other mine action organizations as well, so that it's essentially a self-sustaining, financially self-sustaining business model for our partners. And we are essentially acting as like an incubator of sorts in this type of scaling project. Now, we've done the carbon accounting of this, and essentially using this new design, we should be able to not just remove the 1,000 kilos of older visors from circulation, but because this new design has a longer lifespan, we are then able to have not produce and replace polycarbonate, and in doing so have significant carbon cost savings as a result. So using this, the newer design, which is made out of mostly made out of recycled materials, then we're able to reduce the carbon footprint for each item from between 1.4 kilos of carbon to up to 7.5 kilos,
as I mentioned, that's the life cycle that we're looking at of 3 to 6 years. And likewise, what we do locally with this polycarbonate is not just removing the 1,000 kilos of polycarbonate waste out of local landfills and so on, but also the carbon carbon costs that could potentially arise from burning this type of material if it is locally recycled in such a way that is carbon negative. And so for both of these solutions, we have having done commissioned a study, an independent study, we have tried to prove that it is they're essentially carbon negative in almost every aspect. And with that, I think it's time, so I will hand over the mic. Thank you. Thank you. Thank you so much. Actually, you can just leave those there because now we'd like to invite you all to come check this out if you want to see the equipment for yourselves. Just a few minutes. We are actually we also have one other speaker after that, and then we'll have a sofa talk, which also will involve you guys. And so for the sofa talk, you can ask questions to each other, and you can also comment and ask questions as well. So think about some questions. So please, 5 minutes, short break, stretch your legs, come check out the equipment, talk to Htut or the others, and then we'll be back at... What time is it? It's 48, 49. We'll be back at 50. 53! Now, before we move on to the sofa talk, I would like to invite Eivind Aalborg, Special Advisor for Norwegian Church Aid, up to the stage with me. Let's see if your slide's here. You wanted the other one first, right? I think the other one first, yes. Yeah, okay. This one first. So, Eivind, you have been working and living in Ethiopia for the past 8 years. And back in 2017, I think, you were the one to initiate the project Waste for Value. So this project shows that it's possible to create sustainable and profitable projects in the humanitarian sector. And it all started in a refugee camp, Gambella, where you wanted to solve the problem with plastic waste management. And you're now operating several places in Ethiopia, and you're even scaling up to Pakistan and Tanzania. So please tell us briefly about your model. Thank you so much. As you said, this NCA Waste for Value project started up back in Gambella with the refugees from South Sudan back in 1917, actually with the support from Engineers Without Borders. And of course, collecting waste. Many people are doing it, but what we have been doing it, and I think I must say quite clever in, is also focus on business models. Because our ambition is to create small businesses locally among the refugees in the host community, but also in other parts of Ethiopia, where our role is to organize people, train people, develop business models, and then link them to the market. And that means recycling companies in Addis and some other places in Ethiopia. Because we see that in Ethiopia, as many of you previous speakers have mentioned, especially in the morning, the waste kind of problem is huge. Yes, the informal sector are functioning in big towns like Addis Ababa, but
on other parts of the country, we see that plastic bottles, PET bottles, are floating around. So our ambition is to organize people, create small businesses, link them to the market, and avoid dependency of NCA. So this is what we have been doing with good help of one of my colleagues that are here today. And this is an example from Seshamene. And for those of you who are interested in Bob Marley and reggae, this is the Rastafari town in Ethiopia. So you see that we did a kind of initial investment, 421,000 birr. And then we have kind of operating costs, but we also have income. And when we do our calculation, we see that it's possible to earn money, it's possible to create sustainable businesses. And as I said, this started up in Gambella, and now we have 13, 14 SMEs in Ethiopia collecting waste, selling the waste to the recycling companies in Addis Ababa, but also in Adama, and they are earning money. And as I said, NCA's innovation or our contribution, what we are good at is to work with people, organize people, train people, and then link them to the market, and then they need to run on their own, operate on their own. We should avoid to subsidize them. We should avoid to support them financially, but we are following up and do some monitoring visit to see that this is functioning. And if you can click on the other side, because here you see, no, go back again. This is the kind of investment. Here you see the operational expenses. As I said, because of the price, market price, it's possible to earn money. But the biggest X factor and our biggest problem is on transportation, because the local businesses need to do the transportation themselves from the collection site to the recycling companies. And that is the biggest problem when it comes to sustainability. Of course, we have had some initial discussion with, for example, Coca-Cola. They have the biggest fleet of trucks in Ethiopia. They have close to 300 trucks. And maybe ask them if they could take all the plastic waste from the different sites back to others, and in principle they are kind of positive, but they are afraid of their brand, that it should be associated with garbage. So that is a kind of the problem that we are facing. And we see that people are earning money, and a kind of a productive waste collector have the same income as a teacher in Ethiopia. And if you can then go to the next slide. Here you see this is a model that here you see the kind of return on investment and operational cost. And the SME that I mentioned for you is in Seshamene. They have the investment was relatively low, and the operating cost was also low, so they are actually earning money. But we see that other SMEs are struggling, so our ambition is to work together with them and to move them up, so they are able to earn money, and that is our contribution to develop and work on this business model. And just to give you a kind of a small example that actually I received last night from my colleagues who are visiting one of the SMEs. And he is saying that in Batu, this is between Adama and Seshamene, he visited a small SME that are collecting plastic waste last night. And it was established last year. And he is saying that from January to September, they have collected 132 tons of PET bottles, paper, metal, jerry cans,
and have earned around 3.3 million birr, and that is 330,000 Norwegian kroner. And the SME consists of 10 members, and all of them are earning between 8 and 12,000 birr per month. And that is the same as a teacher or a public servant are earning in Ethiopia. So we see that we do not have, all of the SMEs are not kind of success stories, but we see that when and if we are working on the business model, it's possible to create sustainable businesses, and it's possible to earn money from garbage collection. And our role is to mobilize people, organize, train them, and link them to the market. And I fully agree with I think the first speaker was talking about demand. We are saying that we can train you. We will not subsidize you. You need to be market-oriented, and you need to follow the market price on the garbage. But we can train you in business model and to be kind of efficient SMEs. So that is, and NCA's ambition is to work with the different SMEs for, let's say, 1 to 2 years, and then we will leave them, and then we will go to other towns. So today we are working with around 15 SMEs. We, with help of Innovation Norway, will scale it up to Tanzania, Pakistan. And of course, NCA, we have 22 field offices around the world. And of course, the potential for scaling up and doing much more is huge. But we also see our limitation. We are not a factory. But we have contact everywhere. We have deep contextual knowledge, and we can organize, we can train people, and make them kind of small, sustainable, and successful businesses. And we see in Ethiopia, to conclude, that of course, this is not the kind of solution. Of course, we need all these kind of political processes. But in the meantime, we need to collect the waste, and we see that the SMS are creating jobs, creating income for poor people. Majority of them are women, cleaning the environment. And also, many of these recycling companies in Ethiopia are struggling with access to raw material. So it's actually a win-win-win when it comes to, yeah. So I think this is, I don't know if this is a picture of what we are doing. Yeah, no, great. And I think a lot of your success, I think it's really interesting about the way you collaborate with the private sector. So thank you so much. And thank you for very insightful presentations. We're now going to move you over to the sofa. So now that we have all of you in the sofa, it's possible to, grab the mic. You already have it. But we have another mic for the audience. Just raise a hand if you have questions or comments. I can start off, and I want to ask you what you think are the most valuable takeaways from the other presentations you've heard. Just Thomas. I think it's a good question. It's been very interesting to hear both from the sort of ecosystem systemic side and an actual project that manages to sort of manifest a circular economy business model, and also looking at what the NCA, I've heard of this project previously as well, and I think perhaps the sort of a thought that I have after listening to this and sort of looking more into this waste for value or plastic waste. If there's anywhere where we should be able to successfully create economically sustainable business. I'm all about sustainability in every sense of the word, but my priority is financial sustainability. If there's anywhere where we should be able to achieve that, it should be within waste management, because you have an input, right? You have valuable resources that for most people are conceived as trash that you can convert into something that is valuable. And then in a lot of other humanitarian contexts, you don't have that input factor.
which makes it more difficult to create a business model that is financially sustainable and independent from further donor input, for example. Yeah. I don't know if that answered your question. Yeah, but it's just a absolutely, reflection I absolutely, had. and agree. Max? Just to add to that a little bit, I think, first of all, it's really great to be able to talk about success stories. We spend a lot of our time in the humanitarian innovation space talking about failure, which is important. You know, that is actually critical to learn from what's not working, but it's also important to look at what you would call like positive deviance, like what the ones, you know, the few that are actually succeeding, what do they have in common? And I'm sort of seeing one thing emerge, which is they're very focused innovations. And I think that tracks with what we've seen at Response Innovation Lab, where the innovations that are very clear about what they want to achieve and stay focused on that tend to work better than the ones that often humanitarian actors try to have these things do several things at once, and something people call mission creep, right? You take something that initially we had experience with this with a school, a very successful application called the Digital Attendance App, now called Chuo, Kenya startup, a social enterprise that's basically just about counting children every day at school, like a tablet, a teacher doing roll call. That's all it does. Very successful. When I was at Save the Children, Save had tried to do something similar, but they kept adding more and more features. So it was going to count the teachers. It was going to count the students. It was going to rate the teachers. It was going to have some level of school management feature added, and became bulkier and bulkier, which made it much harder to sustain. Like it had to cater to so many different users and customers that it became much harder to scale. And I think that to me is an important, like the more I sort of participate in these discussions where successful innovation is shared, the more it reinforces the idea that staying very focused, having a very clear mission, tends to favor sustainability. Absolutely. But then, yeah? It's perhaps more a question to Eivind, because as Max said, it's this is not a context that I'm in every day. So it's interesting to hear that very often we tend to look at the failures and then try to make improvements and try to avoid the failures next time around. But then, as Max is saying, looking at the success stories, there's plenty to be learned from success stories as well in a sort of a retrospect, especially if you're able to identify what are the key components that made it a success. And what I find very interesting about the Ethiopia Waste for Value project is that you have this very clear matrix where you have your top left corner, you have your success stories, where you can identify, I assume, what characterizes the SMEs that were successful, and vice versa. For RC Nagel, for example, SME, what is it? And here's the question, sort of, what are the characteristics of that SME, or the framework around it, or external factors that you would say causes it to end up in the bottom right corner of your matrix? If I'm allowed to ask a question. Yeah, sorry. Of course. Yeah. Shall I try to answer? Yes, please. No, I think it's a lot of different factors. And if we see the NCA matrix, that some of the underperforming SMEs are in areas where there have been kind of ethnic tension. The environment has not been kind of peaceful. And we also see that our strategy is also to work very closely with the government. And the government are also insisting to participate in the recruitment of the SME members. And they are often kind of pushing people into the SMEs that are very poor and not necessarily motivated in a way to do so. So we and our partners are not able in a way to pick motivated people, but we need to work with the people that the government are sending to us. And that makes it a bit difficult. But after a while, we are able to have a process, and some people are leaving the SME, and maybe they can then more freely recruit other people. So it's not an easy answer. But what is very important and what motivates us is that we see that it's possible to make business, and that we can create SMEs that are financially sustainable and can have a life after our engagement, and that is our goal. And of course, we are not successful in everything,
But of course, that is why we have this matrix, and that is why we are working on it and systematically are following up and draw learnings out of it. And my kind of second thought is also that if we are not able to scale it up and to copy what we are doing in Ethiopia and other countries and other parts of Ethiopia, maybe the model is not that good. So scalability is for me a kind of a success factor. Yeah. Thank you. I think we'll take a question from the audience. Hello, thank you, all of you, because I learned so much just from sitting behind here. So, but I had a question to Eivind at the Norwegian Church Aid, because I was wondering the waste that you managed to distribute and add value to, is it mostly waste that is already there is a market for in the big cities or wherever, or do you also manage to add value to waste that would not be valuable previously, before your project or before you started this gathering? No, so our entry point is to do a market analysis. So we need to be market oriented, and when we are establishing these businesses, we need, in a way, there need to be a market for what they are collecting. So that is the bottom line. Yeah, but of course, we see that there are some emerging markets, and we are also testing out, for example, composting as a part of these businesses. The market is not there yet, but for the future, it could be. So we are, and we also see that we are testing out different models to add more value locally, and not only collecting and selling to Addis and Adama. But personally, I must say I'm a bit reluctant, because I think that NCA and all of us should do what we are good at. And our kind of strategic advantage in Ethiopia is that we have been there for 50 years. Our reputation with the government is good. We have access to all parts of the country, and our speciality is to mobilize and organize people and train them. And then leave the kind of the processing, the factory thing to private businesses who have more knowledge and experience than NCA. So I think that we have a lot to contribute, but it's also limitation what we can do. So I think that we have a Norwegian saying that skomaker blir med din lest. So I think that NCA should do what we are good at, and our speciality is work with poor people and organize them. And train them to be business people. Thank you. We have another question in the back. Gard. Yes, hi, how's it going? I'll stand up, this guy. My name's Gard, I work in human rights, and I've been involved in several projects just like this, looking at business models for small-scale plastic waste handling in various countries. And we've encountered problems with various parts of a business model. And I was wondering if you, especially Thomas and Eivind, if you could kind of highlight what kind of expenses or challenges to the business models have you've encountered, both in Ethiopia and in particularly the one in Uganda. Like in terms of breaking even, like, because we'd like electricity has been a massive expense in some of the project, labor costs in another, the elasticity of plastic prices, etc. I'm not going to pretend that I'm an expert on this, but just from observation in Rwanda, in the Mahama refugee camp, there is what they're doing is enabling already existing entrepreneurs or business owners, runners, to either increase their revenue streams or add new revenue streams. And there are different sort of input factors that can be given through a grant, for example. So Gakuru and his Starlink Wi-Fi is one. There's also Betty, who's going to be running an internet cafe where
she's going to cover the expenses of rent and maintenance on her own, but where one of the bigger grants we gave was for solar panels to reduce her dependency on grid electricity, and that way enable her to remove or reduce that part of her sort of cost overview. In terms of Gakuro and his Starlink project, he already has a semi-successful business that he is adding a revenue stream to, and he did the market research, clarifying that he needs 30 subscribers to break even, and anything more than that is something that he can reinvest into his own business. Other than that, just wanted to also add that, I think it was you, Eivind, who mentioned sort of the test of scalability is the ability to transplant the business model from one place to another. I wouldn't say don't be so. Let's not be so hard on ourselves if we can't transplant the business model, because I worked with exports in Innovation Norway for 8 years before coming into this. One of the first things we say to Norwegian companies that are looking to expand scale internationally is, well, you need to make local adaptations to your business models. Maybe who your customer is in Norway is not your customer in China. Maybe it's somebody else. Somebody else is your partner. Somebody else is your generates your revenue streams. So the adaptability of the business model, I would say, is key to the scalability of the business model. Yeah. I don't know, Gard, if that answered your question. I'm sorry. I can hand it over to Eivind. Perhaps he has more. Maybe try to answer your question. Is it possible to click back to the previous slide? Because then we had a breakdown on some of the expenses. Because the Ethiopia experience is that we are working closely with the government. They are giving the SMEs a land for free, and NCI are putting up some basic infrastructure. Electricity is not a problem. But the biggest problem is the transportation cost. And more or less all the recycling companies are in Addis Ababa and Adama. And the further away from the big cities you are coming, the lower are the more difficult it is to do business. So we see that when we are able to kind of break or have a solution on the transportation cost, because that is the expenses that the SMEs need to carry. I, as a SME, need to transport all the waste I've collected to the recycling companies. But of course, we have also discussed, for example, could we engage Coca-Cola in transportation, or could we ask the different recycling companies to have collection sites in different parts of the country and have a more decentralized kind of collection system. As it is now, we need to transport everything to their factory in Addis. And that is the biggest kind of challenge to our business model as it is today. Onne, you are the person who are calculating a lot. Am I giving the right answer? I think you are, yes. Good. I can just add just a couple of quick thoughts to that. I think what we've seen more generally, I think there's two areas where things kind of fall apart, literally. One is maintenance, and because the timing of our support is generally short as humanitarian programs, I think it's great that you've got Norwegian Church Aid, you are looking at a longer term kind of a launching phase, which is great. But generally, you're talking often about a year, 2 years, not nearly enough to really test a model of maintenance. And where things often come undone is, are the companies or the NGOs able to import? Can they access the spare parts in that market? Can they install them? Are they available? And often these things aren't fully thought through during the launch phase because the machines haven't yet started to break down. The other element that we've come across, maybe this is a little bit more on the tech side, but it's having a governance model for the company or the association, because unfortunately in many of these countries, the legal structures aren't reliable. And so if there is a dispute between co-founders or different partners, it's very hard to resolve. And sometimes that means the whole thing, the whole enterprise comes to a grinding halt because there's no planned way to resolve those disputes, or have somebody cash out of the company if they choose to move overseas or do something else. So these are also a couple of elements that we've come across repeatedly as barriers. Thank
Comment at the end there. Yeah. So if I base this on our experiences with our projects and what you guys are saying here, there is a plethora of things that can go wrong. So it seems to me that the business model has to be adapted to the local context, no matter where you are. So the transferability is just making it break even. And so we just need to be very good at how to implement those business models and focus on their sustainability, both financially and technically, as I'm very, which is an important thing for me. Did that sum it up? You think so? Okay, I'm nodding. Comment? Maybe I think you also mentioned the management system. And maybe I should not say it in a seminar with Engineers Without Borders. That NCA, we are also big in WASH. In Ethiopia, we have been drilling wells, putting up water system for 50 years. But I have visited water system that have been running for more than 30 years. It's still functioning. What are the key factors? It's not the engineering skills, but it's good management system and local ownership. And I think that is the key, that many organizations are focusing too much on the kind of technical solution and not thinking long-term. Focus on management and training and kind of financial sustainability. And I think that should be much more focused on instead of kind of finding good technical solution today. Thank you. I just want to comment that we are very local ownership oriented. We don't do anything without local ownership, just to get that, straight. You have comments. Please go ahead, Tits first and then Thomas. I think a lot of what's being discussed focuses on sustainability, especially financial sustainability, not just in response to Gard, but the first question as well. Of course, we do appreciate the commitment by the Norwegian government and Innovation Norway in funding innovation and taking seriously sustainability, environmental sustainability, and innovation is a part of that. But at the same time, that's not going to be an endless stream of funds. It has to serve a certain purpose. And for us, as a humanitarian organization, we are at least in the mine action work that we do, it's quite limited in scope. We're trying to get rid of the mines, trying to get rid of the explosives, but we're also quite dependent on donor funding, whether it's from institutional donors like governments, private foundations, or individuals, because that's the purpose of essentially a humanitarian organization. So if you're talking about business model, well, if that can't exactly be our business model, so to speak, because we're not a business. But when we collaborate with the private sector, like we're doing now, that financial sustainability is important for our private sector partners. And what we hope to do is that, to give that ownership, to give that that long-term independence eventually, that whatever. Yes, we were the end user that developed or co-developed these products, these technologies. But at the end of the day, we're not the ones that are going to be exploiting financially these solutions. It's going to be our private sector partners who will bring it to the open market. So it's not going to be for us, just us. And we're not going to be the ones that are producing the PPE or whatever equipment to use for ourselves. So we're getting this equipment from the open market. And so having our private sector partners working hand in hand and having the business models, sustainable business models for our private sector partners is very important. And just, again, wanted to emphasize that point. And I'm sure it applies for Norwegian companies the same way it applies for a small and medium enterprise in a developing country. Sure, yeah. And Thomas, you have to be quite brief because we are soon breaking for lunch. I bet everyone's hungry. And we have some practical information. We have a bit more time. Okay, so still brief. Thank you. I'm not internally known to tend to be brief, so sorry. Okay.
what I just wanted to say was, okay, so this humanitarian innovation program, and I can speak freely since the experts within my department aren't here today, the end goal isn't the PPE that the Norwegian People Aid has, or the pyrolysis ovens that Human Rights, etc. That's not the end goal. The mandate for the humanitarian innovation program is to foster a more innovative procurement process within humanitarian organizations, right? And you opened, Elise, with what is innovation, right? And having worked with both exports and innovation and digital product development, etc., in Innovation Norway, I'm a huge fan of the iterative process. And one of the projects that we went to visit in Rwanda had an element that has gone pretty wrong. It had quite large unforeseen consequences for some of the users or customers. And I think one of the feedbacks that we get to our program is that we're not a very domineering donor. We celebrate when you learn something by making a mistake or something doesn't go the way that you intended it to go, because you use that in your iterative process to actually get to the end goal that has the better effect. And just in terms of what Max was saying, there's a reason why the program is split into two, like Innovation Lab and then scaling, because it takes more than just 2 years to actually verify if your business model flies. And we're currently looking at, is this division into two adequate? Should we add more? Should there be a 1, 2, and 3 step, for example? So that's something that we also take into our iterative development process. Sorry, that wasn't short. Yeah. Thank you anyway. So we had one more question. Please go ahead. Hello, my name is Francisco. Thank you very much for your presentation. Very interesting. I have a slight problem with 3 words: humanitarian, sustainability, and scalability. You guys have mentioned that your assistance is somehow grounded in scalability, that the projects are scalable. But from my short experience in the humanitarian sector, originally I'm from Mexico, so I have been traveling quite a lot in third world countries. The humanitarian projects are single projects. I got to know about one project in Engineers Without Borders, Norway, on where there was a school for deaf children in Africa, where the project consisted on putting solar cells so they could have light at night. You can imagine deaf children need to be able to see each other to communicate. As a fantastic project, it helped a lot of people. Now, tell me, what is the scalability here? That we put solar panels on others? There was one story I heard that there was this man walking on the beach where there was a lot of sea stars on the beach. As soon as the sun will come up or really strong, we'll dry them and we will die. And then one man walked there, bent down, picked up one and threw it back to the sea. And there was another person standing by and say, hey, you're not gonna make a change there. Well, not for the rest, but for that one, I made a change. So could it be any possibility that this dimension of scalability can be somehow changed or adapt to sustainability, mainly more than scalability? For many of these projects, building a small community house for a village, wherever in the world it is. So it's one single unique project, which is humanitarian, and they need help. But how do I scale that one? How do I come to you and seek for your support, saying, this is scalable? We have Engineers Without Borders, have tremendous resources technically, so they can build more community centers. But will that be the scalability you're looking for? It's sustainable. They don't need any more funds. They will procure themselves and so on. It's humanitarian. But this aspect of scalability that you guys have mentioned, which in the humanitarian sector, I have a bit of challenges to understand sometimes. Is it any chance for you guys to, or what is your comments on that respect? Because in order to have your support, I fail quite often
or sometimes to meet that scalability dimension, and then I will not go to you to look for support. I suggest you just if there are more questions, I will take a round of afterwards. Because I have a question also. Oh, you have a question also? Yeah. Okay. But should you ask if anybody else have, and then you sum up together? Sorry. Yeah, do that. Yeah. No. Okay, because I'm in charge, so that we are actually delayed for lunch. So we should shut up now. But I suggest that I come with a small question, and if anybody else has any questions, raise their hand now, and you sum it up together, and then we take lunch. My question is just listening to you guys. It's beautiful to hear this merging of words. And I'm just wondering, because you're talking about, it's been a lot of business model, market analysis, sustainability financially, these kind of things. And it's so beautiful when we are here, a lot of humanitarian people, to hear these things. But also it's beautiful to hear you, Eivind, when you talk about where the skomaker should be, what you know about, because you can talk about the needs and who owns the needs and how do you meet the needs. And this is coming to be a question. The point is, have you learned anything from being in this environment, for example, Htut, cooperating with businesses, and Eivind, when you use different languages for different things? Isn't it, in a way, a lot about the same? I mean, whether you call it a need or a problem, it's somebody who owns it. And it's not the one coming with the solution. It's like the ecosystem that's around the problem or the need, for example. Yeah, blah, blah, blah. Yes, that's my question to you. Have you learned anything from the other words that the other sectors have been using? I just see, are there any more questions, or should I leave it to them now? Will you do that? Okay. Yeah. Eivind, please go ahead. Maybe to answer the last question first. What I didn't mention is that our project, Waste for Value in Ethiopia, is funded by private capital to Norwegian companies that have given us money to do it. And what has been very kind of encouraging and stimulating for NCA is that during all these years, we have had monthly meetings with this Norwegian company that have accompanied us, giving us input, pushed us, criticized us during this process. And for NCA, for me and my colleagues, it has been a lot of learning. So I think that maybe we as a sector should open more up and work with other actors, that we are kind of too closed and too protective, that we have the solution, and I don't think so. We know a lot, NCA have a lot of experience, but we need to work with other organizations, learn from others in a way to build and to be even more relevant. But of course, this is not done in isolation. We have had close contact with all the kind of employees, with the local community. So it's kind of a dialogue between kind of needs and market analysis, and also technical expertise that we try to innovate, to meet and to develop. On this humanitarian and scalability, I don't see any kind of contradiction between those two words, because at least from NCA's side, in Gambella, for us, have been a kind of a great laboratory and learning experience. We have been developing a Waste for Value project. People are earning money. Last year, we also put up a locally soap production among refugees that are selling soap in the refugee camp and also the host community. The refugees are also producing reusable sanitary pads. So it's a lot of, and of course, the Gambella crisis, you have refugees from South Sudan that have been there for 10 years. So it's a kind of protected crisis. People are living there. But what we see is that, yes, we can make use of it. We can develop model in Gambella, but NCA, we can use it many other places.
in our humanitarian response in other countries and also convert them into more long-term development projects. So I see it's a lot of learning, and yes, it's a humanitarian context, but we can learn from it and develop it and make use of it in another geographic setting and then also other kind of programs. I don't know if that answers your question, but at least that is an attempt from my side to try to answer it. Also, yeah, Tut first and then Max, please go ahead. Perhaps I can just comment very briefly on the first question on scalability and sustainability and so on. Now, I'm only going to talk about my sector, so to speak, the mine action sector, humanitarian mine action sector. We have a saying in our sector that we are trying to work ourselves out of a job. And what I'm saying, what we mean by that is that our jobs should not exist. We're trying to clear everything that's been left behind by a war. And of course, in an ideal world, wars should not exist. And we very strictly abide by that. So if our job is done in a country, if we've cleared all the mines in a country, all the minefields in a country, we will pack up and leave. But that is our mandate. That is what we do as a humanitarian organization. So in terms of the sustainability, it's what we leave behind for the local communities, that they have the safe land that they can use and so on. And so while that might be true for the communities that we help and serve, when it comes to like our business, our relationship with the private sector, so to speak, in co-developing solutions, business models, and so on, how does that translate to that? Well, I think it's in essence, what business relationship that we have that our private sector partners can then take forward and then introduce to other markets, other solutions, other clients, and so on. And so, as I mentioned before, we are essentially an end user. Yes, we co-develop things for our end use, and we rely on the private sector to produce it for us. But at the end of the day, it's up to the private sector to then take that forward into more sustainable business models for themselves. So I hope that kind of clarifies, at least in the mine action world, where we kind of stand. Yeah, thank you. And just to sort of add to that, I mean, I think there's a real problem in the financing, sort of the funding for innovation, that sort of there's this perverse incentive to repeat pilots around the world, because it's much easier to secure a grant for initial seed funding or pilot funding. And when something works really well in one country, the innovator more likely will be pulled to go and test that solution elsewhere, very far away from where it was initially launched, and then you get stuck in a loop. I mean, I know several innovations that are completely stuck in this pilot loop. They're hopping around from country to country. As you were saying, it requires a lot of adaptation to different markets. So they're spending all their time rethinking the model, adapting the design, and they're not reaching any impact. And I think that's a real problem, because we're not, as humanitarians, we should be seeking impact, and we should be seeking it in the places where we work, like one place at a time. It doesn't help Ethiopian people if a great solution, tested in Oromia, only reaches one village before it's, shipped off to like Venezuela or something. But that is the reality. There is an incentive to do that, and that needs to be counteracted somehow. To your question, Mariana, I think one of the elements that's been really useful to introduce to the humanitarian side is, in addition to human-centered design, it's also systems mapping and systems thinking. Because development in the sort of development world, and I used to work for UNICEF or for many NGOs, the tendency is to look at like causal analysis. You do problem trees and you look at the root causes. And the root causes of any problem, I can guarantee you, will end up being endemic poverty, cultural norms, and now the new one, climate change. But you're going to have a real hard time addressing those directly through an innovation. What instead, where you find more opportunities for change is looking at how the system works and finding ways to tweak, improve the relationships between different stakeholders, find new value. That's where there's room for innovation. But that's not in the mindset of the humanitarian system that is looking to solve everything as part of their mandate. Thank you. I think that sums it up very nicely.
And before we all go, we also, of course, you also get a gift. I feel like Oprah, you get a gift, you get a gift, you get a gift, and you get a gift. Thank you so much. Before you go out there. Heidi, practical information. Yes, we are just 15 minutes late, so that's good news. Meaning it's lunch out there now. We will use 45 minutes. We are even more participants that we knew in the first place. It's not a problem because we have enough food, but we don't have enough seats. So we have to be a bit flexible, but the mingling area is now the lunch area. And 45 minutes mean that we will be back here with Gard and his session at 1:30. Okay? Deal? Yes. We did. Velkommen tilbake fra lunsj. Alle mette og glade? Alle mette og glade? Ja! Woo! Terningkast 4. Veldig bra. Skal vi se. Her står det jo en liten oversikt. Denne bolken velkommen til bolk nummer 2, sånn heter. Vi skal snakke litt mer om plasttyper spesifikt. Vi skal bli veldig nerdete. Og så skal vi snakke om disse, det liker ingeniørene, vet du. Vi skal snakke om muligheter og begrensninger for forskjellige plasttyper, og litt hvordan vi dealer med det i forskjellige prosjekter og med forskjellige erfaringer. Så, velkommen til bolk 2, som sagt. Vi skal først ta en liten intro av meg. Jeg heter D. Uttal det som du selv komfortabel med. Deretter går vi rett inn i en innføring i forskjellige plasttyper, produksjonsmetoder og gjenvinningsmetoder for dette. Og der skal vi få med et særdeles skarpt hode som heter Magnus Zachrisson fra Norsk Gjenvinning. Deretter går vi inn i en sånn quickfire-runde, der hvor vi skal få høre om noen prosjekter i litt forskjellige hjørner av dette store plastproblemløsningsuniverset. Det blir Elisabeth Lundsør og Sara Rydbeck fra Nordkonsult, Sabrina Heerema fra Grid Arendal og Øyvind Eftestøl fra Polybetong. Hva det betyr, kan de fortelle deg senere. Så skal vi ha en liten pause, og etter det så smyger vi ned i sofaen her og har en samtale. Det har vi allerede vært gjennom en gang, og det kommer til å bli akkurat like gøy som det var nå. Så først, jeg skal gi en liten intro til denne bolken på plasttyper. Og det skal jeg gjøre litt sånn i lys av mine egne erfaringer i denne bransjen. Skal vi se, jeg kan vente med den der, faktisk. Får ikke se den ennå. Jeg heter Gard, Saabye. Jeg jobber i et bittelite selskap som heter Humanitarian. Jeg jobber da med tekniske løsninger i bistandsprosjekter. Jeg er da ingeniør og prøver å få ting til å leve i den konteksten det skal funke i. Det er det vi prøver å spesialisere oss på. Vi var 3 ansatte inntil nylig. Nå er vi ikke det, men jeg hører rykter på gangen her om at vi kanskje får innvilget noen større prosjekter i nær fremtid, og da blir det plutselig litt flere igjen. Veldig kort. Dette er litt det jeg driver med. Det er snakk om design, prototype, utvikling, som vi bygger og som vi tester, og alt dette her veldig tett knyttet opp mot de humaniora-aspektene, og spesielt den forretningsmodellmessige i disse plastprosjektene. Da kan det bli litt sånn, dette her har man designet og bygd, her kan du skryteslide, vet du. Testing, for eksempel, messig, men gøy, og så her ser man eksempler på veldig enkle ting som kan gjøre veldig gode oppgaver der de er. Slide var vi på nå. Gjennom dette arbeidet er det 2 konsepter som liksom materialiserer seg veldig, og det er de ønskede plasttypene, de som plukkes, og de uønskede plasttypene, de som ikke plukkes fra bakke og fra dynge og så videre. Og her er det forskjellige muligheter og begrensninger.
Dette et bilde fra dynga, som jeg liker å kalle det, i Mityana i Uganda. Her sitter det noen glade herrer på en lastebil full av PET-flasker som skal til et anlegg. Så dette her da en mulighet for disse gutta til å tjene penger, som vi har vært innom før. Og derfor gjør de det. Men ja, så da kan de for eksempel ta det med til et sted som dette. Kanskje ikke akkurat hit, for det i Kenya, det litt vel langt å reise. Men her kan man da levere det inn, få det veid, og så får man betalt etter en kontroll. Og felles for de som plukker og de som tar imot at de har en forretningsmodell. Dette et konsept vi har vært innom mange ganger i dag, og skal innom enda flere ganger. Derfor gjør de det. Det kommer mer penger inn enn det går ut, og derfor gidder de å holde på. Da har vi noe som plukker opp disse avfallsstrømmene og får det inn i resirkuleringen. Men hva med de som de ikke gidder å plukke? De uønskede, hva gjør man med de? Dette et spørsmål jeg klør meg veldig mye i huet over. Og det ikke så veldig lett å vite hva man skal gjøre med det. Det går på liksom kapasiteter hos gjenvinnere, på kvaliteter av materiale, på tilstand av materiale og så videre. Så varierer det hva som uønsket plastfraksjon fra sted til sted. Noe av det vi har kikket på da, for å få disse uønskede bitene inn i dette kretsløpet, det å bedre forretningsmodellen for akkurat den fraksjonen. Og et eksempel her da fra PET i Uganda. Overraskende nok, så var ikke det noe man samlet inn i noe særlig grad, fordi at det rett og slett ikke var effektivt nok å gjøre det. Man fikk ikke mer penger inn enn det man brukte på det. Og spesielt en flaskehals som vi har merket, det pun intended, det å få strippet av etikett og den ringen og korken fra flaska. Da blir det ren PET, det kan du selge for mer. Korken og ringen kan du også selge som HDP. En bedre ting. Men det tar lang tid. Og for å det andre endre gjenvinningsform, da skal vi prøve. Nå håper jeg dette funker. Jeg har laget en bitteliten video. Det noen som kan trykke play på det? Eller må jeg gjøre det selv? Så her det et eksempel på det her min kamerat Moses i Mityana som sitter. Korken av, ringen av, boom, 12 sekunder. Det må gå fortere hvis du skal gjennom alle de tonna. Dette noe jeg laget. Fem sekunder. Skryteslide nummer 4. Så det noe av det vi fokuserer på å kunne lage veldig enkle ting som kan lages veldig enkelt lokalt, så kan man gjøre ting veldig mye mer effektivt. Jeg skulle gjerne hatt med hit i dag, men de sitter seg til å få den sendt til Uganda, før jeg rakk å ta den med. Så dette her og hvis du blir god på dette her, så tror jeg du nede i 3-2 sekunder, altså. Og da har du plutselig bedret forretningsmodellen for en fraksjon som i utgangspunktet var uønsket, og plutselig den inne i en verdikjede. Så det var den. Endre gjenvinningsformen, det noe annet. Vi har hørt snakk om pyrolyse så vidt, nevner det så vidt nå. Det noe vi også har jobbet på. Det da å brenne det, men på en veldig mye renere måte, og på en måte som gjør at du får kontrollert varmen. Du har den liksom her, og da kan du bruke varmen til et eller annet. Waste to energy, eller hva det måtte være. Så det en snedig bruk. Man lager ikke olje av det. Her var det, dette pyrolyse. Den andre prototypen vi har laget. Så da putter man søpla oppi der, putter det inn og setter fyr innpå, og så vil gassene fra den prosessen ta fyr og varme denne her prosessen selv. Du får en feedback loop, masse varme utvikles, det mye lavere utslipp, sånn med tanke på farlige lokale utslipp, og du har kontroll på varmen som kan brukes til et eller annet. Så det håper jeg Innovasjon Norge kan bestemme seg snart for å gi oss penger til å fortsette med. Så det noe av greia. Free your mind and your ass will follow. Det der vi skal være i dag. Nå skal vi åpne våre sinn inn i denne prosessen, og vi skal være, så vi kan prøve å plukke ned alle de små, rare og gode, store løsningene som Så da skal vi få litt inspirasjon av de 4 neste, helt til som vi kan ta med oss inn i det case-arbeidet vi har til slutt, og til diskusjonene vi har i løpet av dagen. Så, da vil jeg ønske
Velkommen til Magnus Zachrisson, som har jobbet et langt liv, kan man kalle det, i hele verden som plasttrader, og kjenner disse fraksjonene inn og ut, og det skal han gi oss en liten innføring i akkurat nå. Magnus? Så kan man få fram. Min slide får jag fram. Ja, det der tror jeg satt i gerne rekkefølge. Här, där var min. Magnus Zachrisson heter jag och jag är svensk som ni hör. Och jag jobbar som säljchef för Norsk Evinin sedan 1 år tillbaks ungefär. Men jag har jobbat med återvinning av plast i 15 år i Sverige och hela världen. Vi säljer plast och vi ser till så att plast blir genvunnet. Och jag jobbar även med utvecklingsprojekt inom NG och upplärning inom NG. Hoppas jag blir mer i den närmsta framtiden här. Första året har väl varit mest att gå igenom och se över de flöden som vi har och försöka förbättra och se till så att mer och mer blir genvunnet. Så jag ska ha en liten presentation om generell plastkunnskap, förklara lite grann om vilka plaster som finns, varför de används till just de produkterna. Lite om olika tillverkningsprocesser och sen genvinningen, hur den går till idag, möjligheter och svårigheter. Så jag hoppas att det går bra att jag kör på svenska. Mina slides är lite på svorsk. Jag börjar med en liten fråga här. Jag ska se om jag ser det som står i... Kan man se det som står i den där? Jag slipper... Går det att vrida den lite? Okej. En liten fråga till gruppen här. Hur stor andel av världens oljeproduktion tror ni att det går åt till att producera plast? Man hör ju alltid att plast är stora boven och att det är så himla mycket CO2-utsläpp när det gäller plast. Men vad tror ni? Är någon som vågar bara ropa ut någon siffra vad ni tror i procenttal? 10%? Mer eller mindre? 30%? 20%? 4% ungefär av världens oljeproduktion går åt till att producera plast. Vilket är otroligt mycket det också. Men i det stora hela är det en liten del. Och plast är ju för mig, jag tycker att det är ett fantastiskt material. Det är lätt, det är tåligt, men man ska göra det av rätt produkter och det ska se till att det blir genvunnet. Vilket det ofta inte blir. Och vi ser ju kurvan här framåt. Vad vi tror att förbruket blir av plast, så kommer den öka exponentiellt. Vi kan se här att de sista åren, bara sedan 2000, jag tror att det är fram till 2017 eller 2021, så har mer än hälften av all producerad plast sedan 1950 har kommit de sista åren. Och om vi ser kurvan upp här så den blir brant uppåt. Att vi kommer att använda mycket, mycket mer plast i framtiden. Även om vi försöker stoppa plastpåsar och lite mindre flöden, så är plasten otroligt viktig för oss och kommer bli ännu viktigare i framtiden. Och därför är det ju väldigt viktigt att vi ser till att det blir genvunnet och recirkulerat. Och att vi gör det på ett bra mål så att vi inte svämmar över av plast i haven här inom några år. Här ser vi lite grann vad plasten används till. Det är stor övervikt till första raden där, förpackningar, 44%. Så det är mycket inom byggnation. Bilindustrin använder mycket plast. Vi har en del i elektronik och sen har vi en del i hushållsartiklar och jordbruk. Och sen har vi mycket mindre, små mängder som inom medicinteknik och mindre så. Men det är utspritt väldigt mycket. Men som vi ser så är det förpackningar är ju stora delen av det hela. Och där är ju mycket engångsförpackningar. Och det har ju väldigt kort livslängd. Om man jämför med konstruktion och byggnation där det kan vara 50-100 år beroende på hur länge byggnaden står eller hur länge röret ligger i marken. Så en stor del kommer bara användas inom ett år. Från att det produceras, skickas, säljs och ska då genvinnas. Ska vi se lite grann om hur mycket plast som har använts och producerats genom tiden här, så ser vi att vi har producerat 9200 miljoner ton plast från 1950 till 2017. Och 5000 har gått som restavfall, stor del. 2700 fortfarande i bruk. 900 förbränning och bara 600
bara 600 miljoner ton har gått till igenvinning. Är det tiden kvar eller använd? Kvar. Då snabbar på lite. Fördelar med plast. Billigt, lätt, tåligt, hållbart. Det är därför vi använder det. Snabb process att skapa den. Korroderar inte och klarar yttre påverkan bra. Och klarar hetta och kemiska ämnen. Därför är det därför vi använder plast idag. Och nackdelar då, det är ju att plast som hamnar i naturen inte försvinner av sig själv. Det bryts inte ner av naturen. Och bara en liten del av all plast går till igenvinning. Men det här är mycket mänskliga faktorer. Om vi ser till att plasten hamnar på rätt plats så kommer vi kunna se till så att det blir igenvunnet. Jag ska gå igenom lite kort blir det här nu i och med att jag inte har så mycket tid. Olika tillverkningsprocesser som man ser lite grann hur man producerar produkter. Och då kommer jag komma tillbaka till en liten slutkommentar efteråt varför det här är viktigt att veta om när man tänker på igenvinning. Vi har något som kallas extrudering. Varje process då värmer man upp plasten först genom en skruv. Och sen kommer den gå igenom ett verktyg som skapar då ett rör i det här fallet. Och då är det en process som löper på hela tiden. Och man kapar röret. Och det är ingenting som bryts utan det är liksom löpande. Och så bryter man av den när röret är i den längden man vill ha. Så här kan det se ut. Stora dimensioner, långa rör, tjocka gods. Till väldigt små också. Filmblåsning, så här producerar man en folie. Man blåser upp som en ballong. Men även här värmer upp plasten på liknande sätt. Går igenom ett filter, det är själva dye där som det står. Blir en ballong som rullas upp högt upp i taket för att kylas på så sätt. Så här tillverkar man flaskor, kannor. Man blåser också upp en ballong men så kommer det ett verktyg på kanten och trycker ihop den så att den smälts ihop. Formsprutning, det är en maskin som tillverkar väldigt mycket olika typer av produkter. Och det här är någonting som man skjuter in plasten i det här verktyget. Och när den fylls i den formen så är produkten klar så går den ut och släpper ner dem i botten. Och sen har vi en liten teknik senare som heter rotationsgjutning där man fyller i upp på toppen här och sen snurras den här runt så att den fylls ut i kanterna. Olika typer av plaster. Vi har ju de här återvinningssymbolerna. Jag går igenom de vanligaste lite kort. PET-flaskor. Det är ju mycket i livsmedelsindustrin och så vidare som vi använder mycket i flaskor. Det är ett bra system. Vi har pantsystem och det blir även som ni ser på färgerna här att den som inte är infärgad där är fortfarande väldigt klar och fin. Så att det är ett material som fungerar och genvinnas bra och att vi har en pantesystemet. HDP och LDP, det är samma plasttyp men lite olika där att den ena är lite tyngre och starkare, den andra är lite lättare. Där HDP blir rör och avfallsdunker medan LDP i stort sett nästan bara används till folie. Och PVC är ju en plast som finns mycket idag men som har problem med det mjukgörande additivet som läggs till för att göra att den kan rubba hormonbalans och så vidare. Men det finns nyare mjukgöringsprodukter idag som inte har de här eftalaterna som vi har idag. Så att det är någonting som vi tittar på. Men det kan vara lite allt möjligt. Det kan vara rör och leksaker och så vidare. Men självklart vill vi inte att våra barn ska leka med produkter som har mjukgörande, hormonrubbande additiv. Så det måste vi se till att få bort. PP. Det är mycket hushållsartiklar, livsmedelsprodukter, allt möjligt. Klarar höga och låga temperaturer och det är någonting som finns bra genvinningssystem på idag. Polystyren. När den expanderas upp med gas och luft så blir den en isopor. Och annars så är det mycket också förpackningar inom yoghurt, juice och så vidare. Och sen har vi otaligt många mer. Här är några vanligaste bara. ABS, Bilela, elektronik, Lego. Alla de här ska ju genvinnas och då måste ju varje plast separeras. Så nu får det bli en snabb genomgång av genvinningen. Vi har olika typer av insamling, pantsystem, källsortering, producentansvar som ser till att deras egna produkter återvinns. Genvinningsstationer, näringsavfall.
Men fortfarande hamnar alldeles för mycket material i restavfallet. Och det är det som är ett problem som vi måste lösa. Så här ser en typisk stor genvinningsanlägg ut. Många olika band, mycket olika maskiner som läser av det med lys. För att identifiera vilken plasttyp det är. Men den är inte optimal. För att den kan inte identifiera svart plast och den kan inte identifiera vilken tillverkningsprocess som används, om det är en extruderad eller formsprut, de här jag tog i början, utan den kan bara, det här är den här plasten och sen stoppas det så. En annan teknik med sortering av plast är det här man kör float and sink, att viss plast flyter, viss sjunker och så kan man sortera ut PP och PE och flytteknik och resten sjunker, men det krävs att det är en ganska homogen blandning med liten kontaminering som vi kan sortera ut genom att det sjunker i tvätten. Och sen har vi manuell sortering och AI-robot som är det som är framtiden. Att man har den första tekniken med NIRI-maskiner och AI-robotar. För AI-roboten gör någonting som är väldigt viktigt här, att den kan sortera ut om den är extruderad, formspruten, formblåst. Vilken typ tillverkningsteknik som har tillverkat den här produkten och så sätt få fram en god kvalitet. Men jag vet inte om vi hinner med själva produktionen av plast. När den då har blivit sorterad plasten så kommer den behandlas till en pellet. Och då går vi först igenom tvätt och kvarning. Så här ser en sån maskin ut. Och när vi har granulerat i en sån här extruder så blir plasten en ny råvara för nya produkter. Några slide kvar bara. Möjligheterna är att det är mycket ny teknik. AI kommer hjälpa oss stort på vägen. Vi kommer se till så att få ut mer plast från restavfallet. För i restavfallet kan vi inte genvinna. Och sen att vi producerar produkterna för genvinning. Den som sätter produkt på marknaden måste se till att den här produkten ska genvinnas. Inte bara sätta en produkt på marknaden och sen nu här stoppar mitt ansvar. Utan produkten är gjord och den ska hamna i det här flödet som är bestämt sedan tidigare för att bli genvunnet. Och sen har vi andra lagkrav och CO2-avgifter som pressar på lite åt andra hållet med högre kostnader. Och här kommer lite grann varför jag börjar med de här tillverkningsprocesserna. Det är att det är många olika plasttyper till start. Vi har produkter som är producerat av fler än en plast, laminatplast, mycket i livsmedelsförpackningar. Och mycket plast hamnar i restavfallet och där blir det inte genvunnet. Jag kan ta bara en summering. Och det som är då med genvinningen är att för att få den bästa genvinningen så behöver produkten först sorteras ut som en ren plast. Men sen behöver den också sorteras ut i den tillverkningstekniken som var från början. För att de har lite olika egenskaper. Och ska vi få till en hållbar genvinning långsiktigt så måste vi kunna producera en ny produkt av den produkten som det var innan. Vi vill inte göra en bänk eller något enkelt. Vi vill ha en högvärdismaterial igen som gör att vi kan genvinna den igen och igen och igen. Så att sortera ut varje plast i sin produktsort och sen om det är en extrudering, filmblåsning och så vidare. Då kommer vi kunna ha en loop som är många gånger om. Och det är det som vi måste få till för att få det här långsiktigt. Jag beklagar lite att det blev lite hastigt. Jag är en sån plastnörd så jag älskar plast och stå och prata om plast i timmar. Men jag hade så mycket mer jag ville ta över, men vi tar det nästa när vi har soffadiskussionen. Här har vi om jag fotar den. Tack. Veldig bra. Takk skal du ha, Magnus. Det er veldig mye fun. Jeg snakket med deg på telefon, og de slidesa her går det an å få tak i, som brukes som et lite sånn oppsummerende oppslagsverk for de som ønsker det, for det er det også veldig godt egnet til. Nå er jeg litt spent på hvilken rekkefølge de har lagt disse slidesa i, så vi får se. Yes. Her kommer to av våre venner fra Nordkonsult, Sara Rydbeck og Elisabeth Lundsør, og skal gi oss
Ja, du jobber på 9. Sånn det. Whoops. Som skal gi seg en liten innføring I et prosjekt der på Zanzibar. Og dette et lite eksempel på det vi snakker om, sånn småskala grasrotprosjekt som settes opp. Det veldig fint for det veldig mye av det vi driver med, og en veldig viktig bit I det store bildet. Så, take it away. Jo, da får vi si tusen takk for at vi får komme hit. Sara og jeg begge marinbiologer. Når vi hørte det forrige foredraget, så kjenner vi liksom at vi altså I totalt andre enden. Vi har veldig lite kunnskap om plast. Og vår intro til dette jo selvfølgelig at vi ser at det et problem I miljøet. Det som... og når vi da får spørsmålet, kan vi snakke om plast og plasttyper, så tenker jeg jo først, nei, jeg kan ikke det, for jeg kan ingenting om plast og plasttyper, annet enn hvilken effekt det har. Men vi tenker jo at vi faktisk representerer en del av situasjonen, hvordan den faktisk ser ut på bakken. Og det jo at I lav- og mellominntektsland, så det jo sånne som oss, som driver med dette her. Det ikke plastingeniører som driver med resirkulering I Zanzibar, da, som vårt eksempelland. Og vi har en kjempelang vei å gå for å forstå hvordan vi skal få til dette her. Og motivasjonen igjen, den ikke at jeg ønsker å lage en plastbusiness og tjene penger på plast, den at jeg ønsker å få det ut av miljøet. Og jeg tror at veldig mange av de som sitter her har den tilnærmingen. Så det utfordringen vår. Vi sa at dette her, vi jobber I et øysamfunn, men det jo I også overført betydning at vi jobber I et litt sånn lukket system, hvor det både begrensninger og muligheter da. Både I forhold til det med kompetanse og det med marked. Og nå har jo du allerede presentert alle disse typene plast, men det også skulle... Det som også har blitt nevnt tidligere I dag jo det at det en veldig restriktiv del av PET-flaskene. De finnes det liksom et marked for, så vidt vi kjenner. Men de må da være rene, og de må og de må være blanke, mens når det en del produsenter som lager de I farger, så det plutselig ikke noe marked for de lenger. Og så har vi også et prosjekt hvor vi jobber med den HDPE-plasten. Og igjen, dette her da folk helt uten ingeniørkompetanse, helt uten, altså deres inngang til dette her var igjen det at man kan lage en bitteliten business av det, og man kan få folk til å samle opp. HDPE korken på PET-flasken, og det egentlig sånn du kan sammenligne sånn I den store plastsammenhengen nå. Det en bitteliten del av det store problemet, men kanskje du kan gjøre noe ut av det. Og den kunnskapen vi sitter med I dag, eller grunnen til at det blir resirkulert der hvor vi det at det ikke kommer avgasser når du kan smelte det på rundt 50 grader, og da uten avgasser som da, for vi har jo ikke et system for å håndtere avgasser I forhold til human helse heller. Så... Kan jag prata nu? Ja. Ja. Ja, men och det ju så att vi faktiskt tittar mest på utmaningar, och det som Elisabeth säger att de som har kommit så långt att det ganska många små organisationer som samlar in när de städar stränderna, de sorterar, men så kommer de inte längre, och sen har du vissa som har kommit vidare för att göra börja återvinna plasten, och men de har många utmaningar, och en ju det som vi har pratat om, det kompetens. De vet inte vad de ska göra med plasten. Många av dem lägger mycket tid på att hitta en plast som man kan använda. Sen har de ju också en väldigt ineffektiv utrustning. Här ser ni, det var många, de ganska primitiva, och de kräver mycket energi, och det ju svårt att återvinna särskilt mycket. Och sen det ju också så att många av processerna väldigt arbetsintensiva. Det givetvis bra, för det finns arbete, skapar arbete,
för folk, men samtidigt så kommer du inte åt så mycket av avfallsproblematiken. Och sen, som Elisabeth sa, det finns inga... man kan bara använda vissa. Oj. Mikrofonen fick ligga. Ja, okej. Är den på? Ja, den är på. Ja, ursäkta. Ja, och så är det ju så att i och med att de inte kan ta hand om avgaserna så begränsas ju möjligheterna till att återvinna. Och sen när de kommer i nästa steg att de har kunnat börja återvinna och hitta en bra plast så kommer fler problem. Det är en dålig hållfasthet på det de gör. I det här exemplet vi pratar med. De har börjat göra plastbalkar, men det visar sig att de är för böjliga så man kan inte använda dem till byggnadsmaterial. Så att, och sen är det oftast också det är som man har hittat användningen att det är nice to have. Det är nyckelringar, det är krukor och sånt. Men hur kommer man från nice to have to good need to have? Det finns lite exempel man kan hitta produkter som är motorer, men hur kommer de här små initiativen dit? Och sen är det även brist på idéer på eller det är svårt att få tillräckligt bra kvalitet på det man ska sälja så att de har problem att hitta en marknad. Och sen är det den största utmaningen från en ö är ju också att man har små initiativ, lokala, men hur kommer man att skala upp dem så man kommer åt avfallsproblematiken? Sen är det väl så att Zanzibar som är ett litet ösamfunn, det är ett väldigt bra ställe för att göra pilotstudier för det skulle passa väldigt mycket, men för att komma vidare så behöver man ju då finansiering och teknisk kompetens. Ja, det var väl allt. Har du något mer? Nej, det var jo egentlig det, altså det som ble sagt tidligere i dag, var jo ting vi også har diskutert en del. Altså, hvordan får vi den kompetansen ut? Hvordan får vi alle disse småskala-prosjektene som jo initieres lokalt veldig mange steder? Hvordan får vi kunnskapen som sitter i det rommet her da, til hvordan vi samler inn, hvordan vi resirkulerer, hva slags produkter vi kan snakke om, altså hva slags produkter vi kan produsere, og alt det vi har snakket om i dag med businessmodeller og sånne ting. Det er jo enn så lenge veldig fjernt for veldig mange av de initiativene som vi kjenner til. Vi hadde 5 minutter, hadde ikke? Der kan vi... Tusen hjertelig takk. Noen utfordringer der også på grasrotnivået. Der er det veldig mye av det etter min mening må starte, hvis vi skal få fart på dette her sånn i alle kriker og kroker i hele verden, som vi da er nødt til for å få bukt med all plasten. Da hopper vi videre til Øyvind fra Polybo. De har klart det store kunststykket av å få en sånn tidligere uønsket plastfraksjon til å bli noe som er ønsket. Og det skal han ta oss igjennom. Vær så god, Øyvind. Takk for det, og takk for invitasjonen. Øyvind Eftestøl heter jeg, og jeg skal fortelle litt hvordan vi får det berget der til å bli noen lærerboliger som dette her er på Madagaskar. Alle er kjent med utfordringen i forhold til plast, i forhold til tall på isopor, så jeg konsentrerer meg om, så sies det at 20-30% av avfallsfyllinger, det volumet, det er faktisk isopor. Og veldig mye blir aldri samlet inn på de avfallsfyllingene, men det blir kastet på sjøen eller brent i gata. Alternativet i forhold til å bygge billige boliger rundt omkring, nå snakker jeg om Bangladesh, Madagaskar, Nepal. Det er en del miljøutfordringer i forhold til det også. Du har brennet murstein, de ødelegger jordbruksjord,
endre vannveier med å ta ut leire. De hogger ned det som finnes av tre for å brenne murstein. Og i mange av de landene og dalene jeg har vært i, så har jeg ikke sett himmelen i gang, for de brenner så mye murstein. Et annet alternativ det selvfølgelig å blande sand og stein som granulat inn i betong. Det er også en mangelvare veldig mange plasser rundt i verden, og det er høy kostnad og dårlig miljøeffekt i forhold til transport av stein. Det vi har gjort, det er å konsentrere oss om isopor, eller polystyren. Gard spurte litt i forhold til navnet, polybo. Det er selvfølgelig polystyren, og vi ønsker å gi folk en plass å bo. Vi ønsker å gi mange plass å bo. Poly betyr mange. Så derfor er det polybo circular. Og det handler om både å gjenbruke, men også prosjektere for gjenbruk. De boligene som vi bygger i 80% volum isopor, de kan også gjenbrukes og brukes som råstoff i nye boliger igjen, om du skulle velge å ta de ned etter 15-20 år og ønske en annen form på det. Det har vært et søppel som det ikke har vært noen stor interesse for, så vi har tatt med oss disse her hvite kassene her og elektronikk, emballasje til kollektører og sagt at vi ønsker å kjøpe dette her av deg. Gå og så skaff det. Så går de rundt på landsbygd og så skaffer dette her og kommer inn til oss. Så har vi utstyr og maskiner lokalt som vi tar og så granulerer tilbake inn i isoporen. Så vi blander 80% isopor med vann og sement for å lage bygningsblokker. Og dermed skaper vi også lokale arbeidsplasser. Det er mange fordeler i forhold til isopor. Det er fryktelig lett i vekt. Det er ca. 80% av vekten av en betongelementer, eller betong. Så det gjør jo også at det er enkelt å transportere rundt som en utfordring rundt i veldig mange plasser av verden. Der har du henholdsvis fra Madagaskar og fra Bangladesh. Tar med seg en kubikk på riksjåen sin. Her har du noen av de boligene vi har satt opp her i dag. Det er noen lærerboliger på Madagaskar, noen toalett- og dusjanlegg på noen landbruksskoler. Her oppe til høyre noen bygg for Habitat for Humanity i Bangladesh, noen privatboliger og diverse prosjekter. Vi startet opp i Bangladesh i 2010 og driver fortsatt der. Der etablerte vi et lokalt selskap som Polybo AS i Norge eier 73% av. Så fant vi noen lokale helter som ble partner med oss, som hver eier 9%, altså de sitter på 27%. Så vi skal kun ha lokalt ansatte i disse her firmaene, og de skal ha eierskap til firmaene. Det er den modellen som vi har valgt. Gjorde vi en litt tilsvarende modell på Madagaskar. Der fikk vi startet opp og lyktes veldig bra. Men dessverre så falt hun som var den drivende store sjelen i dette her. Hun falt ifra på grunn av kreft. Så akkurat nå så har vi stengt produksjonen for de som prøvde å drive dette videre. De klarte ikke å få bærekraftig business inn i dette her. Vi kommer med kapital, og vi kommer med kompetanse til å begynne med for at de skal starte opp. Og vi har ikke til hensikt å ta penger hjem til Norge. Vi gjør dette her for det er noe som er kjekt og føles godt. Vi er bare 2 ansatte her i Norge, men vi har en hel haug med ildsjeler, litt sånn som Ingeniører uten grenser har, som brenner for dette og har lyst til å være med på det. Noen er pensjonister, noen er fulltidsjobb med andre ting. De fleste ingeniører, jeg er ikke ingeniør. For meg handler det om å sette sammen teamet både her hjemme i Norge og lokalt for at dette her skal kunne lykkes. Så dette er virkelig bærekraft i praksis. Jeg sier at det er et lett materiale, det er lett å arbeide med. Det er veldig godt isolerende, både i varme og kalde strøk. I Bangladesh så bruker vi det også ikke bare til å bygge boliger, men veldig mye av tekstilen vi har på oss er jo produsert nede i Bangladesh i store tekstilfabrikker, og mye farmasøytiske fabrikker, og oppå de så har du disse her ståltakene, og arbeiderne der inne, de sitter i noen ovner og blir kokte nesten. Hvis vi tar oss og sprøyter det polystyren oppå taket der, eller legger det ut som heller, så reduserer du innetemperaturen og bedrer arbeidsforholdene også til arbeiderne der. Så det er veldig enkelt å håndtere, og det er veldig fleksibelt og godt materiale. Det var egentlig på 5-6-7 minutter hva jeg hadde tenkt å si. Vi har også en industrielle versjon som vi holder på med nå. Skal bygge i Sandnes. Bare ta 2 ord om det. Det handler ikke om det andre i det hele tatt, men
Da lager vi også 80% isopor innstøpt en bærende stålkonstruksjon, lett slank stålkonstruksjon, som gjør at vi kan bygge hele dekke og veggelementer i samme materiale som vi bruker som blokkproduksjon i Madagaskar, og Bangladesh og Nepal for eksempel. Og på grunn av vekten så er det også veldig godt egnet i forhold til land som er utsatt for jordskjelv, for eksempel Bangladesh, for det er så lett i vekt. Ja, takk for meg. Hjertelig takk skal du ha, Eivind. Veldig interessant å høre om dette. Jeg har faktisk snikskrytt vært på fabrikken i Nepal og sett hvordan det funker. Så da stjeler vi alle ideene, så gjør vi det selv. Snakker om Nepal. Det er noe som kalles Ripple-prosjektet. Fantastisk akronym. Og det er Sabrina Heerema fra Grid Arendal som skal fortelle litt om hvordan det prosjektet foregår. Der det også er en komponent av å nettopp bruke uønsket plastfraksjoner som brensel. Sabrina? Tusen takk for at jeg ble invitert her i dag og inkludert. Og takk for introduksjon. Ja, Sabrina Heerema fra Grid Arendal. Som Gard sa, Grid Arendal er en stiftelse for kunnskapsdeling og formidling stort sett til beslutningstakere. Og vi jobber sammen med NGI, Creation og Doco Recyclers, de to siste basert i Nepal, og ISWA, for å gjennomføre en prosjekt som heter Ripple, som Gard sa. Det var han som fant opp akronym. Det står for River Plastics, og prosjektet heter egentlig Preventing Plastics in Katmandu Rivers, ved å styrke uformell sektoren. Og vi håper at det prosjektet i Katmandu skal ha ripple-effekt både i Nepal og andre steder med plastutfordringer. Her vi ser noen bilder tatt fra Nepal fra vårt prosjekt, der vi har som hovedaktiviteter undersøkt utfordringene til uformell sektoren, og basert på disse utfordringene og ønsker har hatt kunnskaps- og kapasitetsbygging, det er det man ser på venstre der, og trening i ønsket temaer, slik som hvordan man kan best forsvare seg selv på jobben. Vi har også gitt mulighet til de som ønsket å jobbe på innsamling av plast i desentraliserte samlingspunkter i Katmandu. Så det er det man ser på skjermen. Vi har også identifisert hovedkildene til plast i elver i Nepal, og undersøkt og målt i 3 av de største elvene, og kartlagt de plasttypene som finnes. Så det er bildet fra en av undersøkelsene. Og vi har også kommunisert og bevisstgjort særlig kvinnelig uformell sektorens rolle i håndtering av de plasttyper. Og vi fant i de undersøkelser i 3 steder, vi samlet 75 kilo, og av den samlingen var halvparten plast, og 77% av det var vanskelig å resirkulere plast, mens resterende var PET og HDPE og LDPE-typer.
Og ja, i den studien vi fant at MLP blant annet en plasttype som ikke blir resirkulert, eller som klassifiseres som ikke resirkulerbar, fordi den har ingen verdi, særlig for de som samler det, nettopp på grunn av den mixed layer-delen, at det gjør resirkulering enten veldig vanskelig eller ikke økonomisk mulig for aktørene som driver med resirkulering. Og av de typene som var vanskelig å resirkulere, det var også nylon, som var ikke nevnt hittil, tror jeg, og som var mest sko og sandaler, for eksempel. Det var også styrofoam, EPS, PP i form av matemballasje og Tetra Pak. Og i det prosjektet ikke bare vil vi styrke kapasitet til kvinnelig uformelle sektor, men vi vil også prøve å finne innovative løsninger på håndtering av disse plasttyper som ikke lett eller umulig å resirkulere. Så jeg har ikke bilde av det her, men vi har utforsket å lage allerede brukt teknologi i resirkulering, men tilegnet til kvinnelige medarbeidere, sånn som for å komprimere plasten mer. Men vi også utforsker andre typer av bruk, sånn som avbildet her. I et forsøk å øke verdien av disse plasttyper. Og en av de ikke avbildet her, men med hensyn til den resirkuleringshierarki som avbildet her, vi prøver å sende MLP-ene til produksjon av komposittplater. Og dersom det kan ikke bli brukt til det, så det en type downscaling, som jeg forstår. Og hvis det kan ikke skje, da undersøker vi sammen med SINTEF sin OPT-OCE-prosjekt forbrenning til sementproduksjon. Og det foregår akkurat nå, og frem til slutten av februar. Så det siste delen av vår 3-årige prosjekt. Og jeg tror ikke jeg kan rapportere nå om det en suksess eller ikke, men vi i hvert fall positivt til å finne en løsning til en plasttype som finnes veldig mye og som må håndteres. Og veldig positivt til at vi kan ta det bort fra elvene og eventuelt havet. Så jeg håper at vi har mer konklusjon og erfaring å dele med dere neste gang. Men veldig, veldig inspirert av det første sesjonen der det var diskusjon angående den alternativ her. Ja, og det var det jeg hadde, tror jeg. Så takk for meg. Hjertelig takk, Sabrina. Da har vi for så vidt laget grunnlaget for det som skal bli en sofasamtale om ikke veldig lenge. Heidi, det du som... Jeg tør ikke å claime noen tidspunkter før jeg snakker med deg. Det jeg redd for fysiske represalier. Ja, det har du all grunn til.
All right, kjære venner, kjære stayere. Da skal vi fyke I gang med denne sofasamtalen, som blir den siste tingen vi gjør før vi har en veldig morsom case. Quiz og hele pakka, det det Hanna som skal ta seg etterpå. Men først så skal vi få prate med disse herlige menneskene som sitter tett I sofaen. Jeg fikk den store stolen. Da kan vi egentlig bare sette I gang med dette her, kan vi ikke det? Tusen takk for fine innlegg alle sammen. Skal vi få en liten ekstra applaus? Det var egentlig litt dårlig applaus, synes jeg. Skal vi få en ekstra applaus? Ja! Sånn, Meget bra. Jeg tenker formatet vi kjører nå, jeg har noen spørsmål jeg tenkte å stille dere. Og så lar vi det flyte litt av seg selv, og hvis det noe som brenner veldig inne med noe, så stikk noe hånda I været. Men så setter vi også av litt tid, hvis vi har det, til slutt til å ha spørsmål, akkurat som vi gjorde sist. Det greit? Ja! Det greit? Ja! Meget bra. Magnus, jeg har lyst til å begynne med deg. Du jo veldig opptatt av at sorteringen bør gå et nivå videre til og med, fra kun liksom akkurat hvilken type plast det Og når du ser prosjekter der man for eksempel blander plast med sand og lager sand med brostein og så videre, såkalt downcycling, hva synes du egentlig om det? Det bedre at man gjør det enn at man lar det ligge, eller? Ja, det min mikrofon. Vet ikke, vi får se. Ja, alltså downcycling ju ett bra alternativ om det inte finns något bättre alternativ. Men det ju inte det första man ska göra. Man ska ju absolut använda det så den sista lösningen på någonting som absolut inte går att genvinnas på något bättre sätt. Men det blir ju, då vet man ju att det här är en produkt som bara kommer genvinnas till en produkt en gång. Och sen blir det förbränning eller deponering I nästa led. Så man kan inte ha det som en plan för att så här gör vi med alla produkter och så tar man den enkla lösningen direkt, utan jag brinner ju verkligen för att man ska göra hög kvalitets genvunnet material så man kan bruka det om och om igen. Så sorteringen extremt viktig och att man får in plasten från början I rätt flöde så man inte lägger det I restavfallet och sen hoppas man att någon tar ut den och lyckas på något sätt få upp kvaliteten till en bra genvunnen kvalitet. Jag tycker det kvalitet det viktigaste. För då blir det genvunnet flera gånger. Så da blir det første prioritet. Jeg ser på muligheten for å gjøre en ordentlig mekanisk resirkulering før man blander det med sand. Men som du sier, det ikke alltid det mulig, og det en fin måte å liksom fange plast på så det ikke for eksempel forsvinner ut I havet. Når vi snakker om plasttyper og så videre, Elisabeth, jeg har lyst til å stille deg et spørsmål som marinbiolog. Som hun Etter hva du vet, det noen plasttyper som verre enn andre? Hva gjelder konsekvensene for marint liv? Nei, det tror jeg ikke jeg kan si at jeg vet. Nå ikke jeg økotoksikolog, jeg bare marinbiolog. Så da det jo mer format eller utseende, altså om det hva slags funksjon det får da. Og så det alle disse additivsene, altså alt det som legges enten inn I plasten, eller det som fester seg til plasten underveis I miljøsyklusen da. Som jo gjør at det kan være fungere som transport for andre. Men av liksom disse 7 plasttypene, som ren plast, så vet jeg ikke at det har... Det mulig at det noen andre som vet at det noe som mer farlig enn annet. Men... Nei. Så kanskje ingen av de da? Skal vi ha I havet? Nei. Det jo... Men hvis jeg kan få lov å si noe mer, siden vi har snakket om... som jeg tenkte på når vi snakket om det som vi ikke har snakket om I dag, som jeg nesten litt glad for at vi ikke har snakket om I dag, for I dag har vi snakket om alle mulighetene. Det jo... og veldig glad for at du sier at jo, selv om det beste
at vi får liksom dette ut av syklusen med en gang jeg har brukt plast, så skal jeg levere det inn, og så skal det resirkuleres. Så det jo ikke sånn det fungerer på bakken i dag. Og det å liksom passe på at vi ikke blir for opphengt i den beste mulige måten å gjøre det på, men at vi faktisk gjør så godt vi kan ut ifra det sånn som bildet i dag, og så tror jeg nesten at vi må jobbe i begge ender da, for å få dette her til å bli bedre, fordi at noe som spennende med å jobbe med dette her på bakken jo interessen, altså det at det en forståelse ute i samfunnet for at dette et problem, og den forståelsen jo nesten mer på stranda enn den i myndighetene, når man jobber i en del land. Og da hjelpe til med å ta det bort fra stranda, det har en stor effekt. Vår gang inn i dette her på Zanzibar var jo at folk ikke forholdt seg til makroplasten, men de spurte meg fordi de visste at jeg jobbet med mikroplast. Så spurte de, har vi mikroplast på Zanzibar? Ja, det har man helt sikkert når det flyter av annen plast, men så gjorde vi et lite prosjekt på mikroplast, og så fikk vi liksom så mange folk til å forstå at åja, makroplasten kilde til mikroplast, ja, det har jeg ikke tenkt på. Så det mye sånn, men det gjaldt i Norge, altså jeg har jobbet som marinbiolog i mange år, det sånn passinteresse for det sånn sosialt sett, men hvis du sier at du jobber med mikroplast, så må du egentlig, hvis du jobber med mikroplast, i hvert fall for 5, 6, 7 år siden, så måtte du egentlig holde kjeft, for du ble jo helt overfalt. Folk var jo så interessert i mikroplast, men mikroplast har jo da faktisk vært en døråpner til forståelsen av hele søppelproblematikken. Ja, det veldig sant det. Det liksom, hva skal jeg si, det tekniske en ting, men det de der narrativene, de fortellingene vi har. Det jo det folk liksom henger seg litt opp i, så det jo positivt i så fall da. Et positivt utfall av mikroplast der, alle sammen. Du toucher inn på akkurat som det der med den balansen mellom liksom absolutt miljøbehov og mulige praktiske løsninger, hvor kanskje den eneste tilgjengelige løsningen ikke helt den miljømessig beste. Og da har jeg lyst til å spørre deg, Sabrina. Dere i dette prosjektet i Nepal, Ripple, så har det vært et alternativ, akkurat som Sintef snakket om på frokostmøtet i dag. Stemmer, frokostmøtet, ja. Om å bruke sånne uønskede plastfraksjoner i sementproduksjon. Men det knyter seg litt i magen hos oss på grunn av disse fortellingene når vi sier vi skal brenne plast til det å få det til å sitte sammen med miljøgains, hvis man skal snakke på norsk. Så tar man feil av den magefølelsen. Hva det som rettferdiggjør den forbrenningen av plasten? Det finnes flere meninger om det feil eller ikke, men og man blir helt skremt med en gang når man hører brenning av plast på grunn av alle farlige kjemikalier som kan gå i luft eller i miljø, og ikke minst i oss. Men det veldig forskjellig fra brenning rett på siden av gata eller åpen brenning, eller det som man kan observere i steder der det finnes ikke infrastruktur for å håndtere. Og i den tilfellet det gjort partnerskap med fabrikker som har det som på plass som trengs for å forbrenne det på en kontrollert og mer miljøvennlig måte enn hvis det hadde vært kull. Så uten at jeg ekspert på det, det min forståelse, at det brennes på en så høy temperatur at det ikke mer igjen som kan være mikroplast eller farlige stoffer, og det i en kontrollert miljø slik at utslippene blir mindre enn hvis det var kull. Så i den tilfellet, det jo en positivt forskjell. Og det tar jo mindre kull forbrenning, så det jo også positivt.
og bruker en ikke resirkulert og ingen verdi materiale. Så jeg tror det mer positivt enn negativt akkurat nå, inntil videre, som noen sa, inntil videre punkt der vi finner en bedre løsning med ingen risiko. Ja. Jeg synes det var et godt argument, det. Og det jo da sånn en mixed multilayer packaging, eller multilayer plastic, som man kaller det. Hvor man ikke får det flere forskjellige typer, man ikke får pelt fra hverandre, og da veldig vanskelig å mekanisk resirkulere, så da det ikke igjen da. Så det det der med hvilke muligheter det vi faktisk har til å gjøre noe med dette. Men noen som har fått til å liksom ta en sånn fraksjon man ikke vet hva man skal gjøre med, og putte det inn i et eller annet nyttig, det har jo dere fått til, Øyvind. Og jeg vet ikke, ser du på det som om du ser på det som downcycling eller ikke, det kan vi jo ta senere, men hva hemmeligheten? Hvordan får vi uønsket plastavfall til å bli ønsket? Det på sett og vis downcycling, ja, men vårt produkt kan brukes i tilsvarende produkter senere, så vi kan knuse disse her blokkene og bruke det i egen produksjon senere. Men per nå så finnes det ikke noen bedre måte å bruke det på å følge med da. For at vi skal kunne samle inn isopor, så må du ha et marked for å kunne selge disse her ferdige, enten blokker eller ferdige hus. Det gjør at du må konkurrere også på pris med produkter som blir brukt i dag på markedet. Vi ser at ting som per nå et avfall, når vi begynner å bli en kunde, ønsker dette her hvite gullet, så det noen som virkelig ser at dette her gull, dette er noe vi kan ta betalt for. Og at det plutselig får en verdi for noen, at vi må betale ganske høy råstoffpris i forhold til å få tak på den isoporen som tidligere bare ble slengt av gårde eller var et hassel. Så vi ser at det en stor... det gjør det vanskelig å lage en god business case ut av det. I tillegg så isopor en vanvittig stort volum. Dette skal fraktes, ikke veldig langt, men det jo lokale råstoffer, men det skal også lagres. I perioder når vi ikke har produksjon av blokker og får solgt hus, så kan ikke vi bygge opp et uendelig stort lager av isopor. Så dette må gjøres stykkevis og delt. Nå har vi fått noe støtte av Innovasjon Norge til å gjøre blant annet mulighetsstudier før vi starter opp i Nepal. Og vi har også fått støtte til 3-årig forskningsprosjekt fra Handelsmiljøfond som går ut nå. Men det liksom, det litt av de pengene som vi har investert, men ikke så mye. Så det tøft å drive privat virksomhet i forhold til å få dette her til å gå rundt. Ja, der du inne på det igjen. Det tema om forretningsmodell for å få det til å gå rundt. Hvordan... Ja. Hensikten til de som var med og startet opp selskap for mange år siden, det var aldri at du skal ta noe profitt hjem til Norge, men det at du kan få beholde den profitten som der nede i det landet, for å kunne utvide til andre regioner i landet og andre typer nisjer. Så det jeg snakker om, at du må bygge opp en bærekraftig business, ikke for selskapet mitt hjemme i Norge. Ja, det veldig viktig presisjon akkurat det der. Presisering. Der det. Ja, norsk, vet du. Elisabeth. Fordi at det vi ser på bakken jo at hvis du får en god idé, så sprer den seg jo. Da det jo veldig mange aktører som vil gjøre det samme. Det et problem? Liksom blir det da kamp om råstoff eller ulik kvalitet? Eller investeringene såpass store at ikke alle har mulighet til å gå inn i det? Nei, jeg vil ikke si at det et problem, snarere tvert imot faktisk. Nå har det kommet noen andre også i Dhaka i Bangladesh som holder på med litt tilsvarende produkter. De bruker det først og fremst som isolasjonsmateriale, ikke bygger bærende konstruksjoner, men vi ser egentlig at selve måten å bygge hus på, det en veldig konservativ bransje, alltid gjort det sånn, alltid brukt mursteiner, alltid brukt hullblokker. Så det å vri den der tankegangen opp i hovedet til folk at de skal
bruke søppel. 80% av huset mitt, den største investeringen gjør det egentlig søppel. Det ingen som ser det når huset ferdig, men det, liksom, det tar litt tid før du får snudd det. Det er en mindset i hodet. Jo flere aktører som kommer inn på markedet, betyr at det er flere med som er med som snur det der mindsetet. Hvordan konkurrerer deg med andre byggematerialer? Vi er nødt til å være konkurransedyktige på pris, til en forutsetning for å lykkes. Men det er klart, med det aller simpleste klarer vi ikke å være konkurransedyktige på. Vi hadde en lengre dialog med Habitat for Humanity, mororganisasjonen, som sendte oss videre til Bangladesh-organisasjonen, og vi hadde et prosjekt for de. De skulle sette opp en del mindre boliger. Så vi satte opp det til nesten kostpris, og ga de et tilbud i forhold til hvis de skulle sette opp x antall, så ville det koste det og det. Men da kommer de tilbake igjen til at måleparametre, denne her søsterorganisasjonen i Bangladesh ble målt på da. Det var hvor mange familier klarer dere å gi hjem til på et år for de x antall millioner dere får. Så sier at de klarte 100 familier med blikk og veldig dårlig materiale, så klarte de bare 70 med oss. Det har vi falt med igjennom. Mens det vi konkurrerte mot, de blåser jo vekk hver eneste syklon, eller de er skylt av gårde med flommen. Men det var liksom ikke måleparameter at vi bygger bærekraftig som er holdbart. Da er du jo veldig inne i det der med at det må være en lokal, bærekraftig forretningsmodell, det må være konkurransedyktig i markedet, det ligger og så videre. Og det er som vi ser her, er fokus i mange av disse prosjektene. Blant annet sånn som det er på Zanzibar, så er det må tillite at det skal være en bærekraftig business. Magnus, du har tradet plast i hele verden veldig lenge. Og du er jo med i den der veldig etablerte verdikjeden av plastavfall som skal bli til nye produkter. Hvordan mener du at sånne initiativ som de har på Zanzibar, som begynner nesten på bar bakke, hvordan er det de burde bygge seg opp til å passe best inn i din ideelle verden? Ja, det stämmer ju att jag har tradat över hela världen, men jag ska säga att jag fokuserar på att göra det så lokalt som möjligt, så att finns det inget alternativ så får man ta en ring längre bort. Så jag har absolut sålt material till Japan och Indien och så vidare, men det är för att det inte finns någon bättre lösning närmare. Jag tycker väl att det är bra att man återanvänder materialet. Det är ju högre upp i avfallshierarkin än genvinning. Även om det inte blir exakt samma produkt som det var, så behövs det ju inte, jag vet inte exakt energimängd och så vidare, men isopor då, som jag säger EPS, det finns ju en väldigt bra marknad för genvinning på EPS, men du kan inte transportera det så långt, du måste förpacka det och briketera det som vi säger, komprimera det, och då kan det sändas längre för genvinning. Men det är ju inte en riktig downcycling skulle jag säga, utan han gör ju en fullvärdig produkt som kan genvinnas igen. Och det är inte så att när det huset rivs, då är det inte bara förbränning som gäller, utan det finns ett liv efter den, och då är det ju mer okej tycker jag att man hittar bra innovativa lösningar där man genvinner eller återvinner eller ombrukar materialet. Det är ju nummer 2 i avfallshierarkin, så då ligger han ju högre än genvinning faktiskt på den. Så hvis jeg forstår det riktig, hvis du starter på bar bakke, sånn som Elisabeth sine kolleger i Zanzibar har, så er det å sikte på det der avfallshierarkiet, prøve å sikte på gjenbruk og produksjon på at man sikter på det lokalt. Er det som har best chans for å liksom overleve, drives videre? Ja, alltså jag pratar mycket om kvalitet, och nu har han ju kommit så högt upp i kvalitet som man till och med kan bygga ett hus. Då har ju det materialet ett högt värde, och då kan man få till en bra genvinning av produkten. Så att det är lite problematiskt när ny plast är så pass billig som den är. Den borde vara mycket dyrare för att vi ska vilja ta hand om genvunnen plast på ett annat sätt. Men det finns många incitament till varför de vill sälja olja billigt och mycket till ny plast. Och därför tittar vi då på med CO2-avgifter och att de tullar på produkter som inte innehåller en viss men återvunnet material som hjälper till lite grann. Men det är ju också det som är problemet. En blandad plastfraktion har inget värde i, det har mer en kostnad. Och så ska man bygga upp någonting som knappt täcker genvinningsprocessen. Även om man har en jättebra genvinningsprocess så har slutprodukten inte så pass högt värde så det motiverar insamling, sortering, tvättning, kvarning.
Så att det behövs ju lite hjälp från näringslivet och stater och att ny plast blir dyrare. Det skulle hjälpa till att gjenvinne mer också. Ja, det ikke noe tvil om at det er mye som skal løses oppstrøms også. Her vi sitter nedstrøms og dusjer i det. Sabrina, vi eller dere, jeg vet ikke hva jeg skal si, til med disse her såkalte MLP-ene. Hvor stor del av problemet er det egentlig de utgjør? Hvor viktig er det egentlig å fokusere på de, som det er vanskelig å lage en egen produksjon på, og så videre, som vi skjønner her kan være viktig? Så i undersøkelsene vi hadde, det var begrenset til 3 største elvene i Katmandu. Og de undersøkelser vi tok der og da, som det var bare en gang i hvert elv. Så jeg vet ikke om vårt funn kan ekstrapoleres til hele Nepal. Men av det vi fant, det var 1%, tror jeg, eller litt under 1%, som var MLP-er. Ja. Så det gjør det også utfordrende at vi kan klare å samle nok til at det kan være lønnsomt og bærekraftig og fortsette med den forbrenning, for eksempel, som er ganske energikrevende. Men ja, som jeg nevnte, det er vanskelig å resirkulere plasttyper som er halvparten av det vi har funnet generelt. Så jeg tror det er veldig viktig å finne en løsning for håndtering av de, og helst med tanke på gjenbruk i en sirkulær modell. Når du hører alt dette her, Elisabeth, med dette her, de som sier det vet ingenting om dette her, og jeg synes du hadde noen viktige poenger med det at det er vanskelig for de initiativtagerne lokalt å ha tilgang på den informasjonen og kunnskapen de trenger for å bygge noe. Hvordan liksom, når du hører alt det som foregår her, hvordan anser du liksom sånn, den grasrotbevegelsen, hvis vi skal kalle det, av villige plastresirkulerere? Hvilken rolle har de i det store bildet for deg? Og hva er det de i så fall trenger for å bli en større del av bildet? Da kan jeg snakke resten av kvelden, ikke sant? Ja. Neida, men altså, jeg tror at, altså, men jeg tror at alle vet jo at de som tar initiativ på bakken i land hvor ikke det er myndighetene som tar ansvar for dette her, det er bare dem. Så de er jo 100% viktige. Altså det er de som gjør jobben, det er de som kjenner på behovet, og de som setter i gang initiativene. Og så er problemet det at det er ingen som støtter de, så lenge ikke de klarer å gjøre dette liksom til en fullskala jobb, så må alle gjøre det på fritida si. Og da er det jo begrenset hvor mye kapasitet man har. Så det å liksom få opp disse businessmodellene, sånn at flere kan på en måte bidra inn, i tillegg til at man både samler inn, men man kan samle inn på mange måter og forhåpentligvis lære alle å sortere, og sånn at det blir veldig lett å plukke opp dette her, og sånn at vi kan lage produkter ut av det videre. Men det er de som driver det. Det er der det starter. Så lenge ikke myndighetene starter, så er det grasrota som starter.
Og når jeg sitter og hører på alt det som folk sier her, så ønsker jeg, nå ser jeg på Marianne, jeg ønsker meg en bok, eller en nettside, eller hvor alle disse erfaringene er samlet, og hvor jeg kan få vite, ja, jeg kan faktisk lage bygningsmateriale av isopor, hvordan eller om ikke du sier oppskriften på hvordan jeg gjør det, så forteller du i hvert fall hva trengs, hva gjør at dette fungerer, hva gjør at det ikke fungerer, hvor stort må det samfunnet være, hvor mye isopor må jeg ha, altså, for da kan jeg si til det nettverket jeg har, sjekk her, eller sjekk Ingeniører uten grenser sin hjemmeside i Norge, her er hele lista, her er businessmodellene, her er produktene. Det ønsker jeg meg. Nei, men det er jo det vi ser da, altså fordi at det er så mange av oss som ikke vet hvordan vi gjør det. Vi startet for noen år siden og søkte midler fra Handelens miljøfond, og vi gikk i dialog med Ingeniører uten grenser, og vi sa, vi trenger å gjøre noe med problemet, men vi vet ikke, vi har ikke lyst til å starte fra scratch, for det er så mange som har startet fra scratch, men vi vet ikke hva som er best practice, for vi har ikke gjort det før, og det er mange av oss som ikke vet det, og som trenger den kunnskapen. Och det är ju också viktigt att inte alla startar från scratch, utan låt oss så att det går fortare. Ja. Ja, det er jeg for så vidt enig i. Se her da, nå begynner det å dukke opp noen spørsmål. Provoserende, vet du. Ja. Det er akkurat det som Elisabeth sier, det har jeg tenkt på før. Jeg tror jeg nevnte det en gang, for det er på en annen plastdag. Men det er det at akkurat som vi håper at Afrika ikke skal gjøre de samme feilene som vi har gått gjennom, så hadde det vært veldig fint om de som sitter på all denne kunnskapen kunne lage en liten bibel som var tilgjengelig på en eller annen måte. Kanskje ikke for alle, men for oss. Neida. Men altså og sånn som vi får fra Magnus nå, en oversikt over plasttypen og hvordan du gjenkjenner plastavfall når det ikke er nyprodusert, når du finner det i fjæra, og når du plukker det opp, de ser samme plasttype, kan se helt forskjellig ut, du aner ikke. Men du aner ikke hva det er. Men når vi da tenner på, eller lar det flyte, eller synke, og sånn, og så hadde jo en lang remse om hvordan vi kan gjenkjenne hvilken plasttype det er jo kjempeverdifullt. Og det er noe som vi kan overføre lett til de som jobber lokalt der nede, fordi at de trenger å se det, sånn som kjenner igjen helt rent praktisk, og de er veldig mange som er mye smartere enn meg i hvert fall, som vi jobber sammen med, så det hadde vært veldig verdifullt, og kanskje det kunne være en del annen sånn grunnleggende kunnskap også, sånn at man slapp å gjøre sånne tabber, kaste bort penger, som kanskje også skjer, ikke sant? Så jeg bare heier på ditt forslag. Det bør ikke være så kjempeavansert. Takk. Litt utfordrende, Markus, som kanskje er det mest proffe her. Hvis du da har sittet som prosjektleder hos oss i UG, og så har Elisabeth kommet og sier at vi har en strand full av plast. Hvordan vil du angripe den situasjonen? Behöver jag ju analysera vad det är för typ av plasttyper. Och sen mängd och sen hur det hanteras idag. Och så försöker jag analysera är materialet i en sån komposition så det kan gå in i ett flöde som finns redan idag, eller måste det här sorteras bättre på den platsen med tydliga instruktioner att här är klarfolie, färgfolie, olika typer av hårdplaster. Och sen hämtar det till vårt anlägg där vi då lägger det i de här flödena som vi har och sen går det vidare till våra nedströmslösningar. Ja. På Zanzibar, okej, Zanzibar. Då är ju det problemet att vart tar det vägen materialet när det samlats in och identifierats? Jag vet inte om det finns genvinnare på Zanzibar för alla olika typer av plaster. Så då behöver man ju ha en industribal som balar ihop den här plasten per materialsort och sänder det till en större fabrik som kan genvinna det. Men det kostar lite pengar att sätta upp
balpress. Man ska kanske skicka containrar och så vidare, men jag är ute på sådana här projekt varje vecka där jag tittar kundspecifikt och försöker hitta en bästa lösning för min kund som har det här avfallet. Det finns ingen lösning som man kan säga så här gör man. Identifiera vilka material det är och se hur kan vi skapa värde utifrån den här mixen. Vad gör vi med det? Och sen att man hjälper kunden sätta upp liksom, så här är det bästa. Om ni istället för att skicka allting blandat till oss, sortera upp det på 2 eller 3 operationer, då kan vi betala för den och den kostar inget. Och det är en ganska vanlig approach till hur vi är ute och jobbar, eller jag i alla fall. Titta på nuläget, hitta en lösning för nuläget och sen titta lite, vad ska vi göra imorgon och vad ska vi göra nästa år och om 10 år? Och så försöker man hela tiden jobba mot de nya. Det är ny teknik, det är mycket nytt som kommer, man får hänga med här och läsa på nya tekniker. Pyrolys är någonting som eventuellt kan vara möjligt för vissa typer. Kräver mycket energi, stora investeringar, men absolut. Så du har generelt sett så vil jeg si at du bør adressere den type spørsmål mye høyere politisk, globalt. Skal vi bli bedre de globale utslippene, så må det gjøres tiltak. I Zanzibar eller i Bangladesh så har det ikke nødvendigvis de forutsetningene for oss å sette opp de sorteringsmaskinene, innsamlingsmaskinen. I Bangladesh for eksempel så er det våre plan og prosess i forhold til at de må stoppe og lage disse her brente mursteinene i veldig mange år. Men de har ikke noen forutsetninger, de har ikke noen alternativ. Det er så fattig og dårlig styrt land til å gjøre dette. Så jeg vil egentlig si at Norge og den vestlige del av verden, skal du gjøre noe med de globale utslippene, så er det der nede, gå ned og hjelpe dem med store systemer. Det er flott at vi samler inn 50 tonn isopor i Nepal og holder på litt og studere hva som ligger i elvene i Nepal, men de store greiene, det må være politisk styrt, holdt de på seg, kanaliserte penger. Jeg tror ikke det er brei uenighet om at det trengs at det er noen lenger oppi der som må få ut fingeren. Det ble jo ganske tydelig når vi diskuterte om plastavtalen og dens, hva skal jeg si, tilstand. Sånn. Det ble kanskje lett besvart allerede, men veldig spennende diskusjon. Men i forlengelse av det siste du sa nå, hvis man har en gitt pott penger i utviklingsland, og nå skjønner jeg at det også er en utrolig divers gruppe, hvor bør pengene brukes gitt flest mulig kilo ut av miljøet? Er det infrastrukturtiltak? Er det utdanning? Er det lokale resirkuleringsbedrifter? Er det å bygge veier? Altså, hvor skal pengene gå? Det kommer sannsynligvis et svært internasjonalt fond nå. Det har jeg troa på, ut fra den plastavtalen, i hvert fall i løpet av noen år. Hvor bør de pengene brukes? Er det bygging av demokrati? Altså, hvor stort skal man tenke, på en måte? Eller hvor lokalt og innsamlingsmessig skal man tenke? Skal man bygge lekablokker? Eller skal man... Altså, det er et umulig og veldig komplekst spørsmål som vi sikkert kunne diskutert en hel dag, men utfordrer alle, skal jeg si. Sabrina tar den, strak arm. Ikke tenk for det. Ja, det var flere som underhever lokalt eierskap tidligere, og jeg tror det er svaret på spørsmålet. Det er det som er viktigst for å ha en bærekraftig løsning langsiktig, at det må ha lokalt eierskap og ikke bare eierskap, men at helst lokal sivilsamfunn eller samarbeidspartnere skal være med på å designe løsningene lokalt. Ja. Ja, og for å få til det, så tror jeg utdanning på en eller annen måte er hele clouet. Altså, bare tilbake til den mikroplasthistorien vår, så jobbet vi med mange ulike lokale organisasjoner, og jo yngre folk var, jo mer kunnskap hadde de om mikroplast, og det hadde de jo ikke lært på skolen. Det hadde de lært fordi de selv følte med på TikTok og YouTube, og de var de syntes det var utrolig spennende å være sammen med oss og faktisk se mikroplast.
Så og de småskala prosjektene som vi kjenner til, det utdanningsprosjekter på et eller annet nivå. Om det at det strandryddere som går fra hus til hus og forteller folk hvordan de skal sortere, eller om det at det studenter som rydder strendene og syns og distribuerer den kunnskapen videre. Altså utdanning, informasjon, det må... Og da tror jeg kanskje at du får til den der... Da skjønner folk at det kan være næring. Det skjønner at... Altså, da kan du liksom få til den der grasrotsbevegelsen da, videre. Jag kan också svara på den här breda frågan som vi fick. Var ska pengarna gå? För att materialet ska kunna bli genvunnet så måste det samlas in. Tas ur älven, tas upp från stranden. Så där måste ju en del av pengarna absolut gå. Så man får in materialet. Och sen måste det sorteras. Så man får rena kvaliteter. Och när det är sorterat och klart, då har ju plasterna ett positivt värde med undantag till laminatplasten som fortsatt ett problem. Men insamlat måste det bli och sen måste det sorteras och sen kan liksom genvinningsdelen ta vid. Vi sånn cirka ved veis ende. Ser du så? Ja. Jeg kan snakke det, kanskje. Ja, kanskje. Jeg ferdig på det. Eller... Der kom den. Vi ved veis ende nå. Vi skal inn i case og quiz og litt morsommere ting. Det høres ut som at det problemet her forblir komplekst. Vi vet at innsamling og sortering nå veldig, veldig viktig å få til. Og vi vet at de lokale initiativtagerne som finnes rundt omkring, de trenger bedre støtte. Så da høres det ut som at vi kan runde av på et amen for en sånn der plastoppstartsbibel. Men mindre det noen siste kommentarer fra crowden her nå. Hvis det ikke det, så sier vi tusen takk til dere i panelet. Det var en skikkelig applaus. Tusen takk til dere i panelet! Takk for meg.